And the same gesture when she started asking us to involve leaders. We also talked to her, how are we going to launch after we have finished the research? We have designed the campaign. London School said, we are ready. Said, no, what we need to do, I'm going to launch it, but I will need the vice president, a much bigger leader than I am. So she invited the then vice president, who is now the president, to launch the campaign in Dodoma after the design. And from that gesture, we saw a lot of leaders rallying around or behind the campaign. Then came the Prime Minister then, and still now, to call for all the government officials. He talked about the dates, the regional secretariats to support the campaign. Then the campaign started and rolled out across the country, with only Project Clear having staff of not more than 10 people. But this campaign has been rolled out across the country to almost all the regions. So to us, that made it easier. Instead of employing many people, we augmented and supported the structure which was existing, using local government staff and very few staff to augment and push the results which we are talking about here. I'm not talk a lot about what we have achieved. I hope Anyitika has already explained. But the support which we got from the government is something which we cannot really overemphasize. And the support we got from development partners, we cannot also overemphasize. The other aspect which turns out, which I feel to be important for us to know here, is the adaptability. The leadership which we got from the ministry under her leadership was very, very important to us. They allowed us in the oversight to focus on the results, but adapt according to the circumstances on the ground. I think I will leave that to be explained a lot by other members who will come after me, but we adapted at all levels. We changed from, we started with RCCs. We used to go to regional consultative council meetings. When we saw that they don't go with the schedule, we had to adapt. We had to bring in more people who were not there at the very beginning. Then people started seeing the important in the regions, that's ground activations, which were not really part of the design. They had to come in because the need was seen. But in some other programs, I doubt that could have happened if it was not for the leadership or the stewardship which we had from FCDO and the Ministry of Health. Because it's not easy for you to bring in any change midway. But all this was made possible because of the good leadership of two people who were scaffolding us. I should say two organizations which were scaffolding us, FCDO and the Ministry of Health. And let me also use this opportunity to thank FCDO for the special support that they provided to the campaign. Because at that time, most organizations in 2016 were moving out from water, from sanitation especially. It was only FCDO, the development partner, who felt like it would be important to hold on to those results which we achieved. If you remember when the president was launching, she said we had already achieved some results. But we were about to sustain the results, and there was no organization to keep on going. And those who were working in the water sector, it was the time when the WSDP basket funding was disintegrating. But FCDO
maintained the support, and really we are celebrating here 5 years because of their support. And that to me could not go alone if we didn't have the private sector flanking us. We had SATO coming in, we had other international organizations like WaterAid, who have worked with them in their regions. We have got AMLEF, who are working with them in their regions. So the whole campaign and design, the way it was implemented up to this date, it was in a different way. How we use the platforms which were already existing, lucky enough to one of the most important person who was leading this, the implementation of media. This is Luge Mutahaba. That gave us a springboard, because most campaigns start with their own platforms, but we had to use the platforms which were existing on crowds media. And some people even thought that this campaign, it was about crowds radio, but it was really a good platform, because Nyumba ni Choo, which is not known, couldn't have cut the code as it had done, just because of the platforms which we used. From there, we had to use people who were known already, like in Porto. Otherwise, we would have started ourselves. I could be standing on the pulpits and telling people on the podiums or stages, telling people about sanitation and hygiene as a team leader. I wouldn't have gotten anywhere. But with all these people in front of me, I can't mention all of them. I would like just to say thank you for making it happen. It wasn't for me or for Project Clear, but it was for you people. That's all what I could do today. Asante sana, makofi jamani kwa team leader Kaposo Mwambuli. Kwa kifupi ameongea vile ilivyoanza 2017, lakini anasema kwamba walianza 2016 na Wizara ya Afya kwenye maandalizi na kupanga. 2017 utafiti ukafanyika, mashirika tofauti yakafanya utafiti. 2017 tukaanza ile nipo tayari kampeni, unakumbuka, na amezungumza mashirika ambayo alisaidia, moja hapo ikiwa UKAID kupitia FCDO na mashirika mengine AMREF, WaterAid ambao waliendelea kushirikiana nao nchini Tanzania. Lakini pia vile walivyomshirikisha Waziri Ummy, ambaye alisema hapana, lazima tuende juu kidogo, tumshirikishe mama, wakati akiwa makamu wa rais, kwa sababu masuala ya mazingira na pia usafi yapo chini ya ofisi ya makamu wa rais. Kwa hivyo ndo tulizindua, nakumbuka, na Hassan Ngoma na Samsa Sali tukiwa Dodoma, na tukazindua na choo kabisa pale. Ilikuwa siku ya asubuhi na tukawa na wimbo maalum na wasanii wengi, tulikuwa tumevaa zile t-shirt za nipo tayari, na tulikuwa na Mrisho Mpoto, na Mrisho naye akaendelea kutoka hapo nchi nzima, akienda kila sehemu, kila mkoa. Na kumbuka kati Ruge marehemu alikuja kutueleza kuhusu concept ya nyumba ni choo au nipo tayari, wote tulikuwa tunashtuka. Kwanza alikuja akatuita na Hassan, tukaenda boardroom, akasema sehemu gani nyumbani kwenu sijui ndo napenda. Kila mtu alisema chumbani ni, akasema, akatuambia naomba mnapiga picha sana. Hassan kwa nakumbuka hiyo story, akasema mnapiga picha sana, mnapiga selfie si mnapenda picha? Ndio. Wangapi mmepiga picha chooni? Tukamwangalia boss Ruge, tupiga picha chooni? Yeah. In English, how many of us take pictures in the toilet? Because we like taking pictures, selfies, you know, with all the mobiles. Said, how many of you are taking pictures in the toilet? We're like, hey boss, why? He said, why don't you take pictures in your toilet? Are you embarrassed of your toilet? Mnaona aibu kwa choo zenu? Tukakaa tukafikiria, akasema, unajua nini? Sehemu muhimu sana kwenye nyumba ni choo, lakini wote hatuangalii. Akaja na tafiti hiyo siku, akasema tutafute, akasema kwanza Hassan na Baby, kesho nataka kwenye kipindi mwende muongee na Watanzania, mbona nyumba zao choo mbaya? Akasema nataka kwanza muwapige, mtu ana choo mbaya, mtu unaruka sijui mashimo sijui na nini, uhakikishe. Tukasema lakini boss, ni asubuhi, kipindi cha Cloud 360, watu wanakunywa chai. Akasema hivyo breakfast, talk to them, let them be ashamed of
of where they're using the toilet. And that day we had that research, no timu ya utafiti. Wakatuonesha, nafikiri wakati huo mkoa ambao ulikuwa na choo chafu ilikuwa Njombe, kama sijakosea. Njombe ndio ilikuwa ina choo chafu kuliko mikoa yote Tanzania. Tulisema zile mikoa 10 zenye choo chafu au mazingira mabaya, na mikoa 10 yenye vyoo vizuri au mazingira safi. Leo hii ningependa kusema mkoa unaongoza ni Njombe. Makofi kwa Njombe. Yes, the leading province in cleanliness and sanitation and hygiene, from being the top bottom to now being the top region, is Njombe. And they did a lot of hard work. I'm sure Mrisho Mpoto atakuja atasema baadaye walifanya nini, kwa sababu kwa kuna sema walikuwa wanaangalia na pita hivi, hata hutaki kuangalia na kuona mazingira ya vyoo maeneo hayo. Baada ya kusema hayo mafupi, I would like to call upon His Excellency, the High Commissioner of the United Kingdom, David Conker, to please come and say a few remarks and tell us how the support of UK aid from the British people really enabled Nyumba ni Choo campaign. Makofi tafadhali. Honourable Minister for Health, Ummy Mwalimu, Permanent Secretaries, officials of the Government of the United Republic of Tanzania, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocols observed. Good morning to you. I don't think I ever imagined I would stand on stage one day and be upstaged by latrines, but here I am today, and I just want to say what a great platform. So my full marks to whoever designed the stage setting for today. It's done a great job. And as you just heard, it's important to get people to focus on hygiene and just the importance of toilets, to bring it on stage, to get it out into the open, and to mark and celebrate the huge contribution that water, sanitation, and good, clean toilets make to safety in life here and elsewhere in the world. So it's an honour to be here today to mark the closeout of this phase of the National Sanitation Campaign and to celebrate the achievements of the partnership between the Government of Tanzania and the development partners, including the UK, on water, sanitation and hygiene. And I want to commend, to start with, the Ministry of Health for its leadership in this sector. Over the past 5 years, the Ministry has been the central driving force of the National Sanitation Campaign that is, as we know, is known locally as Nyumba ni Choo, but working in partnership with development partners, including the UK government, local government and authorities, and the private sector and the media to implement the campaign and ensure it delivers on objectives. So today, as we gather to celebrate this success, I want to underline what a privilege it was for the UK, through the British High Commission here in Dar es Salaam, to have and play a supporting role in this campaign. And as you are aware, and as we heard earlier on the stage, that in 2017, when the campaign was launched, only 42% or thereabouts of Tanzanians had access to improved, decent sanitation facilities. Today, 5 years on, it's up at around 70+% of households who have those facilities. And with that huge increase has become a change in awareness, a huge uplift in awareness of the importance of homes having an improved, decent latrine, and the importance of washing hands with soap. As we've heard, attitudes and behaviours across the country really have changed as a result of this campaign. And I want to highlight and thank and acknowledge the really consistent, high-level political support here in Tanzania that the campaign has had, that's enabled it to evolve into, I think it's fair to say, into one of Tanzania's most effective government-led campaigns in recent times.
and to establish a campaign which has become a household brand through recognition, which has helped to mobilize more than 8 million Tanzanians to build or upgrade the toilets in their homes. That's a massive achievement. Honourable Minister, an important ingredient of the campaign's success, I'm told, was the way it very consciously learned from Julius Nyerere's Mtu ni Afya campaign in the 1970s. Nyumba ni Choo adopted strategies that helped to really push the issue of sanitation to the top of the political agenda, and importantly sought to connect with what really motivated people. And I think you found out early in the campaign that what people were motivated by, in part, was their aspirations for modernity, a sort of wider set of aspirations about the kind of lives they wanted to lead, and making sanitation part of that set of aspirations, I think, was probably one of the great successes of the campaign. And I think I've also been told that another crucial element of the success is the public-private partnership approach which the campaign adopted. The Ministry of Health, of course, coordinating and overseeing and giving that political driving force, but the private sector and the media being very much involved in providing expertise on supply chains, creative designs and distribution of campaign materials, and really helping the government to understand what would motivate people to change their behaviours. And I think I would just like to acknowledge that this partnership, public-private partnership, was then supported and given a further boost, if you like, by, on the behavioural science side, from the London School of Hygiene and Tropical Medicine. And I think the experts from the London School of Hygiene, again, they contributed to enabling the campaign to base its approach on evidence and analysis of what would actually, help to change behaviours and get people to pay attention. And I just want to acknowledge two very special individuals who contributed hugely to the campaign, who've sadly passed away. Ruga Mutahaba and Val Curtis. I'm told that Ruga was instrumental on the media side and really getting information out and making that important connection into the real motivations of people. And Professor Val Curtis was an expert in her field who made a huge difference on the behavioural science side. So I'd just like to pause just for a moment for us all to reflect on the contributions of those two amazing individuals. Honourable Minister, this achievement of improved sanitation coverage is, and it's right that we're here today to do it, a cause for celebration. And more widely, I'm struck by the scope for investments in this area to generate change not just in Tanzania but around the world. Research shows that each dollar invested in water, sanitation and hygiene can in theory generate a return of up to $21, which means that globally this is an area of public investment that's capable of unlocking billions in economic opportunities and health savings at relatively low cost. And that's important. We should reflect on this as as governments around the world look at what they should spend money on to recover economically from COVID and now to recover from the impacts of the Russian invasion of Ukraine. When governments are thinking about what they need to be putting money into, I think improved water and sanitation is one of those areas that we know can deliver a big return. Honourable Minister, it's important, and I think you know this, you don't need me to keep going on this, because you're up above 70% now, but as we heard earlier, the ultimate goal must be 100%, and we should keep going until every Tanzanian household has the opportunity and access to use improved and clean latrines, and where there are fully adequate systems across the country for disposal of human waste. So we hope that there will continue to be sufficient resources to maintain the Nyumba ni Choo platform in partnership with the private sector and development partners. We've also seen how this platform can
can be used for other public health issues or related public health issues. It has been useful in enabling the government of Tanzania to make a start in responding to the COVID-19 pandemic. And I think as the government here and as health experts here look to ask the question, how can vaccination rates across Tanzania on COVID-19 be increased from what is currently quite a low level, there maybe is a message from Nyumba Nichu, which is high-level political support in harness with the right kind of partnerships with development partners and the media can make a real difference. So I think Nyumba Nichu can teach us all a lot as we think about other public health issues going forward. So I'm really proud that the UK has been a partner to Tanzania in these achievements. And through the second phase of the water sector development programme, the UK supported the government of Tanzania to provide access to clean drinking water and sanitation services to 8.2 and 5.2 million respectively, where we were really proud of having the opportunity to make that contribution. Good partnerships are based on regular and open and honest communication, and I think Nyumba Nichu is an absolutely brilliant textbook case of how to go about doing that to achieve something really quite remarkable in a particular and important health field. So on behalf of the UK government, I extend my thanks to you, Honourable Minister, to your team at the Ministry of Health, and also I'd like to thank the Ministry of Water and the President's Office for Regional and Local Government for their superb commitment and partnership in implementing the initiative. I'm really pleased to have this opportunity to participate in today's event. Asanteni sana. Thank you very much. Nyumba ni choo. Makofi sana kwa balozi wa Uingereza. Nchi ya ufalme wa Uingereza. Thank you very much for your support. Our biggest supporters, the government of Tanzania. Makofi tafadhali. UK Aid and the implementers Project Clear. I'd also like to take this moment to recognize the WHO country representative, Dr. Tejas Mengistu. Welcome, karibu sana. Thank you for your partnership as well. And would like to say thank you to the Tanzanian government through the Ministry of Health, the President's Office, that's Regional Administration and Local Government, TAMISEMI, Ministry of Education, Science and Technology, and Ministry of Water and Irrigation. These are the ministries that actually enabled Nyumba Nicho to actually reach the whole of Tanzania, plus also to educate, inform, and make Tanzanians aware of sanitation and hygiene. Asanteni sana. Makofi tafadhali, mpo hapa wakilishi wengi. Ningependa sasa hivi kwa heshima na taadhima kumwalika mgeni rasmi wetu, dada yetu, waziri wetu ambaye alisimama nasi, ambaye alikuwa ndio anaenda kila sehemu kupigia kelele wa Tanzania kuambia umuhimu wa kuwa na choo safi, na alienda nyumba hadi nyumba, saa zingine mikoa hadi mkoa na Mrisho Mpoto, lakini pia kuanzia mwanzo kuangalia project ya nyumba ni choo kupitia wizara na kusema hii tunaenda nayo, hii tunaibeba. Labda wakati mlikuwa mnaanza 2016 haukuona kwamba itakuwa kubwa kama leo, haukuona labda itafika miaka 5. Kwa hivyo kwanza tumpigie makofi waziri wetu na wizara yetu kwa kufikiria na kuona kweli kulikuwa kuna umuhimu. Umesikia tafiti na takwimu zinaonyesha kati mkoa mnaanza mkoa chini kwenye 39 Tanzania nzima kwenye masuala ya usafi na masuala ya vyoo safi, lakini leo tunajivunia tunasimama tuko kwenye 73%. Kweli kazi ilifanyika. Makofi tafadhali. Ladies and gentlemen, our guest of honor, Ummy Mwalimu, the Minister of Health. Welcome, karibu sana. Makofi, please. Asante sana our dearest MC, Baby Kabla.
baadaye. Your Excellency David Conker, the British High Commissioner in Tanzania, Madam Tigesti, WHO Country Representative in Tanzania. I would also like to recognize the presence of representatives from UNICEF, USAID, World Bank, DFID, and government officials from the Ministry of Health, Ministry of Education, Ministry of Water, our partners and stakeholders, civil society organizations, our implementing partner for this particular project, Project Clear Consortium, which is led by Mr. Kaposo, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Usichukulie poa. Usichukulie poa. Asanteni sana. It is my pleasure to address you at this event that we are now marking 5 years of implementation of the second phase of the National Sanitation Campaign, and in particular the Nyumba Choo campaign. I thank you all for joining us at this occasion, share the success, experience, and lessons learned in this period. Ladies and gentlemen, sanitation is a global development priority. The Sustainable Development Goals launched in 2015 include a target to ensure everyone, everywhere has access to toilets by 2030. Everyone, everywhere. Ndio SDG inavyoswambia. Choo kwa kila mtu, kila mahali by 2030. And in 2017, as it has been said here, we launched a 5 years campaign, and it was we had a privilege to have Her Excellency Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania. By then, she was the Vice President of Tanzania, with commitment to end open defecation and ensure, of course, we were supposed to reach 100% target, but by that time we said we want to reach at least 75% of the household in Tanzania to have improved toilets by June 2021. And I remember Kaposo amesema, when they came to my office in 2016 with the 1 year program, I said, are we going to achieve this? No, why don't we come up with a long-term plan? You know, especially, you know, a problem in Tanzania ni behavior and attitude. Watanzania wengi tunadharau choo. Yani choo vyetu vichafu sana. Vichafu kweli yani hatuthamini choo. Amesema hapa vizuri, choo ni sehemu ambayo baby nadhani ametuambia. Choo ni sehemu ambapo panatakiwa kuwa pasafi, ni sehemu pia ya kutulia, ya kureflect, na ikiwezekana ndio sehemu ya kuondoa stress. Choo. Seriously. But that time mindset zetu, attitude zetu, yani choo ni sehemu chafu. Kwa hiyo ndio maana sehemu kubwa ya hii kampeni ikajikita katika kubadilisha nitaka kusema attitude and behavior kwa Kiswahili. Attitude and behavior. Mtazamo na tabia yetu kuhusu choo. And by that time also we had data from the World Bank. I remember they came to my office and give me, it was actually research which was undertaken by the World Bank in Tanzania, and also from our own data from the Ministry of Health. For example, in terms of OPD visit in our facility, healthcare facilities, 8 out of 10 OPD visits were basically caused by lack of good sanitation facilities. Magonjwa ukiangalia kuhara damu, minyoo, kipindupindu. By that time nakumbuka kila mwaka tulikuwa na kipindupindu. Every year kipindupindu was in Dar es Salaam.
And then I would like to acknowledge also the contribution of His Excellency, the late Dr. John Pombe Magufuli. Aliniambia Ummy sitaki kusikia kipindupindu Tanzania. Then that's why for me, I had to work very closely with the World Bank and the British High Commissioner to make sure this campaign is implemented, and then we come up with positive outcomes. Na World Bank study alituambia Tanzania tunapoteza every year USD 200 million every year kwa sababu ya hali ya uchafu au kwa sababu ya ukosefu wa water and sanitation facilities. Ndio hali ya uchafu kind of. Kwa hiyo sabauti nikasema bilioni 460 kwa mwaka, kila mwaka. That was a World Bank study. 460 billion shilling every year because of poor sanitation services and facilities in Tanzania. Nikasema tunazungumza hatuna madarasa, hatuna madawati shuleni, hatuna vituo vya afya, then we have to do something in order to improve sanitation facilities in Tanzania. Kumaliza haja zake. Tena nikasema mimi wala sioni aibu. Sisi watu wa pwani, sisi kwetu tulikuwa tunakimbilia tu baharini kule. Sisi watu wa Tanga, ambao watu wa mwambao, Tanga, Lindi, Mtwara, Pwani, Dar es Salaam. Kwa kweli ndio huko nakumbuka mambo yote tunamaliza baharini, basi mambo yanakuwa safi. Kwa hiyo ni jambo ambalo pia lilikanifutia kama waziri wa afya. I have to take leadership katika kuhakikisha kwamba nyumba ni choo campaign is implemented, and then we come up with a positive outcome. So I'm very proud that today, as we share the success and lessons of the Nyumba ni Choo campaign, we have managed to reach, according to our statistic, 72.1 coverage of improved toilets from 37 in December 2017. Kwa hiyo kwangu mimi, na ndio maana leo ratiba yangu kidogo ngumu, but nimesema I have to be here even if for 1 hour. We are very proud. Tunafurahi sana. Wakati tunazindua kampeni 2016 it was 76, 77 ikaenda 79. Kwa hiyo tumefika 72% ya kaya za Kitanzania zinavyo bora. Hakika. Lakini tunaita open defecation, kujisaidia barabarani. Wajua sisi unatoka tu pale, tena hasa wanaume, kidogo wanawake tuna aibu. According to statistics pia zinaonyesha proportion of household practicing open defecation has also decreased from 5.7% in 2017 to 1.4% in 2021. So this is a significant achievement and acceleration from previous efforts, and I'm confident we will see a Tanzania where everyone, everywhere has access to an improved toilet in the second phase of the Nyumba ni Choo campaign, which will start soon. Na kwenye hili nakumbuka tumetoka mbali. When the Clear Consortium came to my office na the late Runge Mutahaba, wakaja na theme, tukasema tuseme haba ni haba. Nikasema no, hatuwezi kwenda kwa wananchi. What is haba ni haba? See, I don't remember the logic behind the haba ni haba theme. Nikasema hapana. And then I remember the late, we had also the late Professor Val Curtis also. Okay, why don't we do kesho inaanza leo? Nikasema no, we can't go with the theme. Kesho inaanza leo. Wakasema kuwa wa kisasa. Nikasema no, kuwa wa kisasa hapana. Nikawa challenge, Kaposo is very right. Nikasema no, you have to go back and come up with a theme. When we go to the public, they will understand what we want, what we mean. Then
they go back. See mlitumia siku ngapi, I don't remember. And then they came to me, si wakasema kibubu, sijifunga kibubu, ngasema no. And then mimi nimesema because it is a behavior and attitude issue. Ndio maana tukajana waliponiambia usichukulie poa, nyumba ni choo. Yani don't take it easy. Kwamba you go to a Tanzanian household, very beautiful sitting room, lobby, then you go to the toilet, utaona aibu. Yani wa Tanzania utamuona msafi sitting room, utamuona vizuri amevaa vizuri, suti, kitenge, kanga nzuri, nenda chooni kwake, aibu. Kwa hiyo ndio maana tukasema usichukulie poa, lakini pia we wanted to make sure we invest on young people. Unajua usichukulie poa ni, how do you put it? Ni neno la watoto vijana, usikule poa bwana. Don't take it easy. Kwa we wanted also to make sure we sensitize young girls and boys in Tanzania about the importance of water and sanitation. To comply or to ensure they observe water and sanitation principles. Kwa hiyo nafurahi, amesema Baby Kabai, tumetoka mbali. Kwa hiyo baadaye ndio tukasema haya, nipo tayari, tukaja kwenye theme, lakini then later tukapata hiyo usichukulie poa, nyumba ni choo. I'm so proud na wote ambao wameshiriki na kufanya kampeni hii kuwa successful. Sasa hizi ni takwimu za Wizara ya Afya. Tunaenda kuwa na sensa ya idadi ya watu na makazi tarehe 23 Agosti. Kwa hiyo sasa haya matokeo yetu pia ndio sasa tutapata official data. Tutapata takwimu rasmi kwenye National Census Exercise kwamba household with improved toilet facility, is it 71% or it is less than that? Kwa hiyo we look forward kwamba sensa ita confirm what we have observed. Na tukiangalia katika mikoa na halmashauri zetu kama alivyosema Baby, kwa upande wa halmashauri Njombe District Council wao ni 100% household, they have improved toilets. Na Njombe si hatujawalika leo, lakini kila siku tukua wanapata mazawadi. Halmashauri ya pili ni Iringa DC. Iringa District Council wao wako 86.6 na Moshi District Council ni 85. Lakini tukaangalia kwa upande wa mikoa, Kilimanjaro wanaongoza kwa 89, Iringa 87.7, alafu Njombe ni 86. Lakini lengo letu, WHO country representative is here, we want 100% achievement. Lakini another good component ya usichukulie poa nyumba ni choo campaign ni jinsi kampeni hii pia inavyoji align na emerging issues. Poto kakaangu umezunguka nchi nzima, hongera sana. Na kabla sijaondoka itabidi tumpe Mpoto angalau hata dakika. To the public. He knows how to engage and speak with the people. Kwa hiyo amepita kweli kwenye halmashauri nyingi sana. Lakini as I said, a good thing about the Nyumba ni Choo campaign, including was able to quickly adapt and use its platform to meet the challenges of emerging issues. For example, COVID-19 risk communication with the mikono safi Tanzania salama theme in 2020. What was uzuri, to be honest, I'm so proud. Na mimi clear consortium, kwa kweli napenda the way you have implemented this project. Kwa hiyo umekuja COVID, akuendelea tu usikulia bora nyumba ni choo, no, let us change the theme. Mikono safi Tanzania salama. At the beginning of 2020,
came up with a theme, unategemewa theme, and still ya ushindi theme in 2021. So the platform is now currently being used also to address the ongoing COVID-19 vaccine hesitancy. Sasa ni zamu yetu, ujanja, ujanja. Meona usikie kwa sasa we want also to engage young people because we have to protect the elderly. Our mothers, fathers, grandmothers, grandfathers. Then tunasema sasa ni zamu yetu, ujanja, ujanja. So looking at the success of this campaign we have achieved in the sanitation and hygiene, I urge you also to continue working with the Ministry of Health so as to reach the national target of COVID-19 vaccination in the limited time that we have. Ni ngumu. Currently, percentage of people who are fully vaccinated is about 10%. And then we have the global target of 70% by December 2022. And so nitoe wito pia kwa Tanzania. Of course, tumepunguza sasa hivi ukiangalia takwimu zetu cases, confirmed cases za COVID-19 zinaenda chini, vifo vinaenda chini, watu wanaolazwa wanapungua, lakini bado corona ipo. Na the only kwa sasa hivi tumeelezwa njia bora na iliyothibitika kupunguza maambukizi ya uviko 19 ni kupitia kuchanja. Kwa niendelee tena kutoa rai kwa Watanzania kupata chanjo ya uviko 19. Chanjo hizi ni salama na hazina madhara yoyote. Na mpaka dakika hii nafurahi. Tulipata tu kesi 2 za watu wanasema si mkono umevimba, lakini baadaye ni just minor symptoms. Tunashukuru Mungu hakuna jambo lolote kubwa lililotokea kutokana na chanjo. So I'd like to urge all of you also to make sure we work together on this target of vaccinating at least 60% of the eligible target population in Tanzania. Ladies and gentlemen, His Excellency the Ambassador, the Ministry of Health, is very proud of the milestone achieved by the Nyumba Choo campaign in the 5 years. We recognize and appreciate the contribution of all these partners in making the campaign a success. This was also a one national campaign. That was maybe the advantage of it. It was a one national campaign with all partners working together to achieve the national target. By working this way, we can meet our national development goals and quickly adapt to emerging challenges, as I have highlighted. We are grateful to all organizations who have responded to our leadership calls for coordination action. I would like to thank our development partners who funded the campaign, including UK Foreign Commonwealth Development Office, FCDO, His Excellency Ambassador, we thank you very much. I remember we worked very closely with Madam Jenny Miller. She was the head of the Development Corporation at DFID. I remember we worked very closely with the World Bank. Thank you very much, Madam Ruth, for being here on behalf of the World Bank. UNICEF, kwa sababu pia nilikuwa naangalia hata yale magonjwa ya OPD. 5 out of 10 top 10 disease for under 5 years in Tanzania ni magonjwa yanayotokana na hali ya uchafu. Tumeaona pale takwimu zangu za December 2021. So UNICEF was also very instrumental to work with us, including WHO. Asante sana, Madam Country Representative Tigesti, WaterAid, CNV, GIZ, AMREF. Asante sana, Doctor. World Vision in making the campaign a success. But I also like to thank my colleague in the Ministry of Health, especially Dr. Halidi Massa, the Assistant Director for Environmental Health and Sanitation, and Mr. Anyatike Mwakitalima for the good job of coordinating the National Sanitation Campaign and the Nyumba Choo campaign. Anyatike hana kazi nyingine, yeye ni choo. Kwa hiyo napenda pia amekuwa focused. We would also like to thank
the implementing partners under the Project Clear Consortium, including Innovex Development Consulting. Siji wako wapi leo na chacha hayupo. Tumefanya upo. Yes. Nimewasumbua sana nikasema no. The London School of Hygiene Tropical Medicine. That's why I pray for her soul to rest in peace. Professor Val Curtis, we have lost her. Was it last year, I think? So we pray for her soul to continue rest in peace. And lakini kwenye Clear Consortium pia kwenye hii ya Innovex pia Kaposo has been very instrumental to make this campaign a success. Lakini pia marehemu Ruge, may his soul also rest in peace. Kemi, tunafurahi kwamba uliweza kukopu na kutake over what Ruge has actually initiated. The London School of Hygiene, nimeshasema. GSY, tunawashukuru sana. Where are they? They are not here. The Tanzania House of Talents, na ndio baadaye kina Kemi waliingia. Lakini wizara ya ofisi ya Rais TAMISEMI, without you tusingeweza kuimplement hii project. Thank you very much. Thank you very much, Piero Lodge, Ministry of Water, our great media companies who often give time and space at a reduced cost. Lakini Mrisho Mpoto, asante sana mjomba. Mjomba, kazi yako imezaa matunda. Mrisho, sijui nitakulipa nini. Naamini awamu ya pili tutaendelea kufanya kazi pamoja. Lakini Mrisho pia alikuwa pia ni sehemu ya Clouds Media ambao ni sehemu ambao waliweza kufanya kazi. Baby amesema vizuri. Tumeanza mwanzoni tu. Yes, Mheshimiwa Hassan Goma. Thank you very much. Sam Sasali sijui yuko wapi leo. Sam yupo? Sam hayupo. Umefanya kazi nzuri. Kama unavyosema, unajua tatizo tunaona choo ni sehemu chafu. Lakini tena unakumbuka tukasema wakati ule leo wanakula nyi pitisheni agenda ya nyumba ni choo. Choo bora. Kwa hiyo unasema tu. Alafu asikudanganye mtu hichi kitu ni natural. You want to relieve yourself. Kwa lazima ukae sehemu moja nzuri ina amani. Kwa hiyo thank you very much Olo. Sijaweza kuwa mention wote, lakini tunawashukuru sana Wizara ya Elimu. Na hii ya Wizara ya Elimu na wenzetu ofisi ya Rais TAMISEMI itabidi tuendelee kufanya kazi. Nilipata bahati ya kuwa waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI miezi 9. Bado shule zetu hazina vyoo bora. Kwanza vyoo vichache, lakini vyoo vichafu. Hili ni eneo ambalo tunataka kulipa kipaumbele katika awamu ya pili. Tuongeze idadi ya matundu ya vyoo, lakini vyoo viwe visafi. Yaani shuleni ndio maana watoto wanaona bora wajisaidie nje kuliko kwenda chooni. Lakini ni kwa sababu pia upatikanaji wa maji katika shule zetu. Kwa hiyo that's why the role of the Ministry of Water is very important, to make sure everyone everywhere has access to improved toilets by 2030. Kwa hiyo eneo ambalo tunaenda kulipa kipaumbele ni vyoo mashuleni pia. Kwa kweli nimekaa pale. Unaenda shule na watoto 2000, 3000, matundu ya vyoo ni 5. Wakati mwongozo wa Wizara ya Elimu unasema kwa wasichana tundu moja, watoto 20. Kwa hii nataka takwimu. We have to work very closely to make sure tunajenga vyoo. Lakini vyoo hivi pia viwe visafi. As I said, as for sanitation, our ambition is to get into universal access on improved toilets by 2025. This means we need to continue with the Nyumba ni Choo campaign phase 2. And on behalf of the government, I'd like to thank our partners who have shown interest and willingness and passion to work with us in order to achieve this goal. Let us keep the momentum and proceed from where we ended. We hope our development partners will continue supporting the government led by Her Excellency Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, so that all Tanzanians have sustained access to sanitation, hygiene, and all Tanzania who are able and willing can be fully vaccinated against COVID-19. Nilikuwa na washukuru watu, lakini nilipata bahati sana
kwenye kuwa waziri wa afya katika miaka 5 chini ya Rais Magufuli. Nilipata heshima na bahati kubwa kufanya kazi kwa karibu sana na aliyekuwa makamu wa rais, Mama Samia Suluhu Hassan. She supported me throughout my work. Afya ya mama na mtoto mpoto, tulifanya kazi kubwa. Rais Samia alichampion, akaanzisha kampeni ya jiongeze tuwavushe salama. Lengo lilikuwa ni ya kuaccelerate kupunguza vifo vya kina mama wajawazito na watoto. I'm very pleased, maybe it is not a right place to say here, lakini takwimu pia zinaonyesha vifo vya kina mama wajawazito tumevifunguza by 50%, from 11,000 maternal death to lower than 5,000. Sensa pia, actually hii sio sensa, Tanzania Tanzania Demographic and Health Survey results of findings will be released in October 2022. Kwa hiyo pia mimi ndio maana nafurahi Rais Samia amenirudisha Wizara ya Afya. I'm so happy. In order sasa nitaweza kuendelea kutekeleza yale ambayo tulipanga kuyatekeleza. Na kwenye hili nimekuwa nikisema mimi ni waziri wa afya. Jukumu la kwanza la waziri wa afya ni kuhakikisha Watanzania hawaumwi. Sio waziri wa wagonjwa peke yake. Lakini ukiangalia attitude, thinking na mwelekeo wetu, tiba, tiba, tiba. Dawa hazitoshi, hospitali hazitoshi, vituo vya afya hazitoshi, hakuna dialysis. Why can't we invest on preventive interventions? Sio, kwa hiyo mwelekeo wa sekta ya afya chini ya awamu ya 6 tunafanya mambo makubwa mawili. Ya kwanza, we are going to invest in terms of human and financial resource on preventive interventions. Preventive intervention tunaenda kujikita kwenye lishe hususan kwa under 5 na women, adolescent and women of reproductive age. Lakini la pili, tutafocus kwenye chanjo hususan za watoto. Kwenye chanjo tuko vizuri, lakini COVID-19 iliturudisha nyuma. Tulifikia Dr. Beatrice 99%, tumeshuka 93. Kwa hiyo chanjo kidogo za watoto, na nisikia ndio maana unasikia chanjo sijui hakuna ya kifua kikuu, mabomba hakuna, sindano hakuna, but we are sorting it out. Na nimewaambia katibu mkuu na wenzangu wizarani, kati ya jambo ambalo sitaki kulisikia ni kwamba chanjo za watoto hakuna. Hapana. Kwa sababu tumepunguza hii watoto kuhara, watoto kuumwa vifua, watoto homa zisizo na maana kwa sababu ya chanjo. Kwa hiyo pia tutafanya chanjo hizi ya routine immunization, but we are also going to focus, for example, on HPV vaccine in order to protect our girls from against cervical cancer. Kwa eneo la tatu tutaenda kuwekeza kwenye suala la elimu. Tumesema our main challenge is about behavior and attitude. Okay, behavior and attitude. Kwa hiyo pia elimu ya afya kwa umma, kitengo chetu cha elimu ya afya kwa umma, na ndio maana mmeona kimeanza siku hizi kufanya kazi nzuri, kwa tutaweka fedha. Lakini kubwa kwenye environmental health, kwenye masuala ya afya, usafi na afya ya mazingira. Kwenye hili nimesimama hapa mbele ya wadau wetu. Kama nilivyosema, haitakuwa ni maneno. It is a bit late mwaka huu. Kwenye ajira mpya sijahesabu ni ngapi tunaenda kuajiri maafisa afya mazingira. Lakini nataka kuahidi wa Tanzania and our development partners, sera au mwongozo unatutaka kuwa na maafisa afya mazingira angalau kila kata, mmoja kila kata. Tuna kata 4263. Kata zenye maafisa afya mazingira ni 1305. It's about 38%. 36%. Kwa hiyo bado hatujafanya vizuri. Kwa hiyo nataka kuajira za mwakani, na niombe Mungu niendelee kuwa waziri wa afya. Mama Samia aniamini. Naenda kuhakikisha, unajua tuna focus muuguzi, mganga, daktari. Haya, niambieni maafisa afya, usafi na mazingira wako wangapi? Kwa naomba radhi sikupitia. Nataka nikiri, naomba radhi
kuzifanyia kipaumbele. Lakini lengo la serikali ni kuwa na maafisa afya mazingira kila kata, lakini tutawawezesha na vitendea kazi. Tunazungumza mapambano dhidi ya malaria. Malaria, hivi mwenyekiti wa mtaa yupo, mwenyekiti wa kijiji yupo, afisa afya yupo? Kwa nini nyumba zetu zimezungukwa na madimbwi? Kwa nini nyumba zetu zimezungukwa na vichaka? Kwa nini nyumba zetu ni madampo tunafanya hapo? Eneo hili na kwenda kulipa kipaumbele. Na tumesema tuweke ikiwezekana sheria ndogo ambazo zitawafanya wananchi wa comply na masuala ya usafi na mazingira. Kwa hili ni eneo ambalo tutalipa kipaumbele. Niombe pia wadau, when we come to you to request us to support on human resource for health, let us not only consider curative manpower in our healthcare facilities, but let us also focus or invest on community health workers, lakini pia on environmental health officers. Na la pili, niliposema mwelekeo wa sekta ya afya kwenye tiba, nimesema juzi, narudia tena, kwangu mimi nimerudi Wizara ya Afya. It is not going to be business as usual. Tutafocus kwenye ubora wa huduma na sio bora huduma. Tunaposema ubora wa huduma, mtu ameenda hospitali, amepata ushauri
Tilema to come and present their words and tell us what were the categories of the awardees, our champions. Anyitike, karibu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri wa Afya, hatua inayofuata sasa ni kutoa tuzo kwa watu mbalimbali ambao walikuwa na mchango katika utekelezaji wa kampeni ya nyumba ni choo kwa kipindi cha miaka 5. Tuna kategori 6 na kwa sababu ya muda naomba nianze na kategori ya kwanza. Kategori ya kwanza tumetoa zawadi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa mchango wake mkubwa katika kufanikisha kampeni ya nyumba ni choo. Kama ambavyo tumeeleza kwamba katika kipindi hiki tumeweza kuongeza idadi ya kaya zenye vyoo bora kwa 35%, kwa maana kwamba kutoka 37% mpaka 72%. Lakini vile vile serikali ya awamu ya 6 imeteka fedha nyingi takriban shilingi bilioni 150 kwa ajili ya kushughulikia masuala ya maji, vyoo katika shule na vituo vya kutolea huduma za afya. Kwa hiyo tunatambua mchango mkubwa wa Mheshimiwa Rais katika kufanikisha masuala ya usafi. Kwa hiyo kampeni ya nyumba ni choo pamoja na Wizara ya Afya imeandaa tuzo maalum kwa ajili ya Mheshimiwa Rais. Naomba tuwasilishe hapa. Naomba tuzo akabidhiwe Mheshimiwa Waziri kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri. Naomba makofi jamani. Makofi jamani. Makofi kwa ajili ya tuzo ambayo tumeandaa kwa ajili ya Mheshimiwa Rais kwa kutambua mchango wake mkubwa katika masuala ya usafi wa mazingira, na ni jambo ambalo amekuwa akisisitiza kila wakati, lakini vile vile ametenga fedha shilingi bilioni 150 kwa ajili ya masuala ya usafi wa mazingira. Tuzo yetu ya pili inakwenda kwa FCDO, zamani ikifahamika kama DFID, ambao wamekuwa ni wadau wakubwa na ndio walio finance awamu ya kwanza ya nyumba ni choo. So the award is going to the FCDO for their support to the national sanitation campaign, in particular nyumba ni choo. So Honorable Your Excellency Ambassador, makofi. Tuzo yetu ya tatu, Mheshimiwa mgeni rasmi, inakwenda kwa ndugu yetu marehemu Ruge Mtahaba. Kama ambavyo tumezungumza hapa, alikuwa ni mdau mkubwa sana katika kubuni namna bora ya kutumia vyombo vya habari katika kufikisha ujumbe wa nyumba ni choo katika jamii. Kwa hiyo tumeandaa tuzo na ninaomba aliyeandaliwa kupokea kwa niaba aje hapa mbele. Makofi, 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 makofi. Asante sana na hongera kwa ni ndugu yake Ruge, anaitwa Mbaki Mtahaba. Tuzo yetu ya 4, Mheshimiwa mgeni rasmi, inakwenda kwa barozi. Huyu jamani barozi wa kila kitu. Kule Wizara ya Maji unamuita engineer Mrisho Mpoto. Yeye amekuwa ni barozi wa masuala ya usafi wa mazingira kwa kipindi cha miaka 10. Huyu jamaa tulianza naye awamu ya kwanza ya kampeni ya usafi wa mazingira mwaka 2012 wakati wa uzinduzi kule Moshi, lakini ameendelea kufanya hii kazi kwa kujitolea kwa sehemu kubwa na amezunguka katika mikoa. Yes. Sawa kabisa. Makofi jamani. Hongera sana mjomba. Kini sasa tumeanza upya. Asante sana mjomba. Kundi letu la tatu au tuzo yetu ya 5 ni ya ngazi ya mkoa. Mkoa ambao umefanya vizuri kampeni ya nyumba ni choo. Mheshimiwa Waziri, wakati tunaanza kampeni ya nyumba ni choo mwaka 2017, mkoa wa Iringa ulikuwa kati ya mikoa ambao ulikuwa ufanye vizuri masuala ya usafi wa mazingira. Unafahamu kwamba kila wakati ilikuwa ni Njombe, lakini kumefanyika mapinduzi makubwa sana katika kipindi hiki cha miaka 5. Tuzo inakwenda kwa Bi Hadija Haruni ambaye ni afisa afya wa mkoa wa Iringa, na Iringa
wamepewa tuzo hii kwa sababu Mheshimiwa Waziri wameweza kufikia idadi ya vijiji 157 ambavyo kaya zake zote zina vyoo bora, na kwamba hakuna dalili ya mtu kujisaidia ovyo katika vijiji 157 kati ya vijiji 596. Sawa Mheshimiwa. Lakini vile vile kwa mkoa wa Iringa idadi ya kaya zenye vyoo bora zimeongezeka kutoka 54.3 mwaka 2017 mpaka 87.7, na wameweka lengo Mheshimiwa Waziri, ifikapo Desemba mwaka huu wanafuta kabisa swala la kutokuwa na choo bora katika mkoa wao. Kwa hiyo kazi nzuri kabisa. Tuzo yetu ya mwisho inakwenda katika ngazi ya wilaya iliyofanya vizuri zaidi katika kundi hili ni halmashauri ya wilaya ya Iringa, ambayo wao waliweza kuongeza idadi ya kaya zenye vyoo bora kutoka 46.3 mwaka 2017 na kufikia 86. Lakini vile vile halmashauri hii ina jumla ya vijiji 134. Kati ya vijiji hivi, vijiji 75 zina vyoo bora kwa 100% na hakuna dalili ya kujisaidia ovyo, na haya matokeo yamekuwa verified na wizara, kwa maana tumeenda kukagua, tumejiridhisha. Na hivi karibuni watawasilisha tena vijiji 41 ambavyo navyo vimefikia daraja hii. Kwa hiyo ndani ya kipindi kifupi kijacho wilaya nzima itakuwa na vyoo bora kwa 100%. Iringa DC. Kwa tunawapongeza sana kwa kazi nzuri. Mheshimiwa Waziri, kuna tuzo nyingine hapa ilikuwa iwasilishwe hapa, lakini waandaaji wamesema kuna special event baadaye. Kwa hiyo tungekuomba sana Mheshimiwa Waziri usikosekane. Baadaye kuna tuzo maalum, nisingependa kuhitaji naenda kwa nani, lakini imeandaliwa, hatutaitoa hapa, lakini baadaye kwenye event ya baadaye tumeona ni vema tukabidhi. Kwa hiyo tunaomba sana Mheshimiwa Waziri ujumuike nasi katika hiyo event ya baadaye. Asante sana. Event ya baadaye itakuwa event ya iftari. Mheshimiwa Waziri, tungependa tupige picha na nyinyi, ambao picha ya kwanza ndio hiyo hapo ya Country Directors, Development Partners, High Commissioner na Waziri. Samahani kidogo Mheshimiwa, kuna tuzo ziko nyingi. Kuna tuzo nyingine nimeambiwa hapa, hii kampeni ya nyumba ni choo ilishinda. Kulikuwa kuna shindano la kwenye digital media huko, ikaonekana kampeni ya nyumba ni choo imefanya vizuri zaidi. Sasa kuna wenzetu kutoka wanaitwa TDA wameandaa hiyo tuzo, kwa hiyo walikuwa wanataka kukabidhi hapa leo. Hii sio ile niliyozungumza ya baadaye, iko pale pale. Hii ni nyingine ambayo wenzetu walikuwa wameandaa. Ninaomba waje kukukabidhi hapa. Naona ziko nyingi, labda mzungumze kidogo. Asante. Sisi ni waandaaji wa Tanzania Digital Awards, na mwaka jana tuliendesha zoezi ambalo lilikuwa linachangiwa na umma, na nyumba ni choo ikaonekana ni kampeni bora zaidi iliyofanya vizuri. Lakini kwa mwaka 2021 vile vile tulifanya zoezi la kuangalia utendaji kazi wa watu wadau mbalimbali, mashirika ya umma na viongozi na watu binafsi mtandaoni, na Mheshimiwa Waziri pia pamoja na wizara yake walishinda tuzo mbili, kwa maana kama bora zaidi na kwa sahihi ukabidhi kilo 3 kwa
sisi, ngoja nikwambie, ni mengi tulopitia, lakini sasa tumeanza upya. Jiunge nasi kwenye Hongera makofi kwa Mheshimiwa Waziri tafadhali. Aya, asante. Sasa mnaweza kupiga picha ambayo mmeandaa hiyo hapo. Tumalizane na sehemu ya picha. Photo. Asanteni. Other development partners, water aid. Other development partners, please take, thank you very much, Asanteni. Other development partners who are here. UNICEF, AMREF, SATO, USAID. This is the second picture. Thank you very much. Award winners, Mrisho, Arachori Ringa, walioshinda tuzo. Tunaombeni kama tunaweza piga picha pamoja. Ni kizazi kipya, hatuchukuli poa. Nyumba. Mbaki upo. Walioshinda tuzo, tunaomba picha pamoja na washindi. Tumetoka mbali sisi, ngoja nikwambie, washindi mengi tulopitia, lakini sasa tumeanza upya. Asante. Wawakilishi wote ambao wametoka serikalini, TAMISEMI, Wizara ya Afya, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Wizara ya Maji na Umwagiliaji, wakilishi wote wa serikalini. Wakilishi wote. Sisi ni kizazi kipya, hatuchukuli poa. Nyumba ni choo. Tumetoka mbali sisi, ngoja nikwambie, ni mengi tulopitia, na picha ya mwisho, Project Clear Team. Project Clear Team, Clear Consortium, Clear Consortium, Project Clear Team. Sisi ni kizazi kipya, hatuchukuli poa. Nyumba ni choo. Kama mnaweza kuvunja, mnaweza kuja nyuma. Tumetoka mbali sisi, nyuma. Ngoja nikwambie, ni mengi tulopitia, lakini sasa tumeanza upya. Jiunge na wakuu wa wilaya na wakurugenzi wamesema wataki kuachwa nyuma. Wakuu wa wilaya na wakurugenzi wamesema wataki kuachwa nyuma. Mambo ya kiserikali, usinikoseshe riziki dadangu. Wakuu wa wilaya na wakurugenzi. Sisi ni kizazi kipya, hatuchukuli poa. Nyumba. Asante sana. Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, tuweza kumruhusu mgeni rasmi aondoke sasa. Asante, tunajua kuna mambo mengine ya kujenga taifa. Asante kwa kuwa nasi, tunakushukuru tena sana. Naomba kama tunaweza kusimama kumruhusu mgeni wetu. Tumeanza upya. Jiunge nasi kwenye Tanzania mpya. Jiunge nasi taifa jipya. Tanzania.
choo. Mheshimiwa Waziri, kuna ile picha ya choo pale, tunahitaji ile ya kuonesha choo chetu kisafi. Kama tunaweza kupata hiyo picha moja hapo kwenye photo booth yetu ile ya choo na sink na bafu tafadhali. Asante sana. Tumeanza upya. Mabibi na mabwana, invited guests, we'll be taking a coffee break for about 20 minutes and then we'll be right back. So please welcome to our buffet. Enjoy your coffee break. Thank you very much. We shall be right back for a panel discussion and it's going to be very engaging and we'll be happy to see you and of course get your thoughts. Tungependa sana kuwasikiliza maoni yenu, maelezo yenu wakati tunajitayarisha kuingia kwenye phase ya pili ya nyumba ni choo. Sichukulie poa, nyumba ni choo. Asanteni sana kwa kuwa nasi. Tuonane baada ya dakika 20. Tumetoka mbali sisi. Ngoja nikwa. Leo ni siku nyingine tena kwenye nyayo za nyumba ni choo. Najua mlikuwa mnanisubiri. Ukasema leo mjomba anakuja kutuambia nini bwana katika mafanikio ya nyumba ni choo. Hapa tunawaangalia viongozi wa dini. Hawa ni watu mashuhuri walivyokuwa wakitumika kwenye kampeni. Viongozi wa dini, watangazaji wa redio, watangazaji wa televisheni, waigizaji wa filamu, wanamuziki na wanamichezo, wote hawa walitumika na wakasababisha mafanikio haya ambayo leo mimi nakusimulia kama mjomba. Naitwa Abdurahmani Ali Rwanda, ni katibu mkuu wa wilaya ya Kinondoni, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA. Lakini tu nisisitize wananchi wote au raia zangu wote au waislamu wote pamoja na wale wasio waislamu na waasi au na wasihi, vyoo ni muhimu sana kwa afya zetu na tuwe sisi wenye waangalifu. Kuna hatari wakati wa masika kuanguka vyoo. Vijengwe vyoo vizuri na vya imara na vya uhakika. Na shangaa kuna watu wengine ukiwaona barabarani, ukiwaona kwenye vikao, watu wamekuwa wasafi, wana nguo mzuri, wamevaa vizuri, wamependeza, na uwezi kumzania kwamba huyo anaweza kuwa vyoo vya nyumbani viko tofauti na yeye alivyo. Lakini lazima ajijue, mtu ajielewe. Unapokuwa wadhifa wako uko vipi, wewe ni mtu mzima, ujue unapoishi na utengeneze mazingira yako ya kiafya. Naitwa mchungaji Abiudi Misholi wa kanisa la EAGT Block T, Mbeya, Tanzania. Ndugu wananchi, kila mtu anafahamu tuko katika kipindi kigumu cha janga la corona. Janga hili ni la kitaifa na kimataifa. Lakini katika kujikinga na janga hili, wataalamu wa afya wametufundisha njia mojawapo ni kunawa mikono. Ukinawa mikono yako, kumbuka unajilinda mwenyewe, lakini unamlinda mwenzako. Tumeangazia viongozi wa dini na ushawishi wao na nguvu yao. Lakini kwa upande wa vijijini, kiukweli nisiwe muongo, viongozi wa kimila, machifu, walifanya kazi kubwa sana, kwa sababu ni watu ambao walikuwa wanaaminika, wanasikilizwa, na matamko yao na maneno yao yakisemwa yalikuwa yanakwenda kufanyiwa kazi haraka. Hapa nataka tumsikilize huyu chifu, mmoja wa machifu kati ya wengi, huyu chifu kutokea hapa pale Songwe. Hebu tumsikilize muone namna gani machifu wametoa mchango mkubwa sana katika kampeni ya nyumba ni choo. Mimi naitwa Lokiti Masoko Mwashenga, ni chifu wa Mbeya mjini na Mbeya vijijini. Mimi ni chifu wa Wasafa Mbeya, na ndio naiombea Mbeya yetu kwa watu wetu wa Mbeya, ili tuwe salama, tuwaokoe watu wetu. Hivi nakwenda kunawa maji, muelewe namna kunawa maji na faida ya kunawa maji, ili tuokoe hili janga lisije likatupata. Mimi nakwenda kunawa maji.
Haya, nanawa maji, naweka sabuni, lazima mikono ufikishe sehemu zote hizi zilizokuwa na kwenye mbano. Unakuwa kama unafunga ngumi, unatanua mikono, unasukutua mikono, unaingizana mikono hivi yanasuguana, na ndivyo unaanza kuyasuuza mikono yako yawe safi. Unajua mikono humu ukikunja humu muwa mnajikunja, unaweza kukunja vidole hivi, alafu ikawa sehemu za mificho yote sabuni mifika, alafu kawa salama. Nanawa maji, mikono safi, Tanzania salama. Katika kufanikisha zoezi hili, kampeni ilitumia wasanii maarufu mbalimbali kama kina Mjomba hapa kina Mrisho Mpoto, kina Nandi, Shilole, Brother K, Aslay, wasanii wengi. Zilitumika kazi zao katika uhamasishaji, lakini hata wao wenyewe kushiriki katika majukwaa ya uhamasishaji. Sitopenda nipoteze mashabiki zangu. Naomba kuwakumbusha kabisa kuvaa barakoa. Kabla sijaendelea nivae barakoa yangu kama mnapoona. Msisahau kunawa mikono, kwa sababu in future tunategemeana. Mimi nawategemea nyinyi, na japo nyinyi mnaweza mkaa kuna watu wengine mnawategemea na kuwategemea. So mwambie mtu unayempenda, mwambie jirani, mwambie familia yako, mwambie yoyote yule ambaye uko naye karibu kunawa mikono na kuvaa barakoa na kuepuka misongamano isiyokuwa na lazima kwa sababu ya maisha yetu. Nawapenda sana. Usichukulie poa, unategemea. Mimi kama msanii naamini nategemewa na mashabiki zangu katika kazi zangu, kwa sababu ninapokosa shabiki moja, wawili, watatu, wanne, watano, inapunguza ile morali yangu mimi kufanya kazi, kwa sababu wote wingi wa mashabiki zangu ndio wanafanya mimi kuwa Billnass leo hii nikasimama mbele yenu. Ninapojikinga na maambukizi ya corona, najikinga mimi na naikinga jamii yangu, kwa sababu naamini jamii inanitegemea kama msanii, kama kijana, niweze kutoa kazi ambazo zinaweza kutoa hamasa, ujumbe na burudani. Wewe shabiki yangu, epuka sehemu zenye mikusanyiko, jitahidi kunawa mikono kwenye maji safi na salama, maji tiririka, epuka mikusanyiko, kaa umbali wa mita 1 unapokuwa na mtu yoyote, kwa sababu huwezi kumtambua mgonjwa wa corona kwa kumtazama kwa macho. Wewe shabiki yangu, unategemewa. Unataka kujua siri ya mimi kubaki juu hadi sasa? Ni familia yangu inayonipenda, majirani zangu wananitia moyo, washabiki zangu na wapenzi wangu wananichagua, na nidhamu ya kazi ni muhimu sana. Chagua kuwalinda uwapendao kwa kunawa mikono na sabuni kila mara na kuepuka misongamano. Usichukulie poa, unategemewa. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kulinda taifa letu. Chagua kulinda jamii na wale wapendao. Nawa mikono na sabuni kila mara, kaa zaidi ya hatua 3 kutoka kwa mwingine, na hakikisha unavaa barakoa kila utokapo. Usichukulie poa, unategemewa. Zamani bwana, unapomwangalia mtu kama Juma Kaseja, unategemea kumuona katika viunga vya mpira, uwanja wa mpira, akifanya yake ndani na nje ya nchi, kama ambavyo tunamfahamu Juma Kaseja na heshima na uwezo alionao. Lakini taifa lilipopata janga la uviko 19, Kaseja alibadilisha maamuzi, akasema nchi yangu kwanza. Chagua kuwa shujaa wa nchi yako. Nawa mikono kwa sabuni kila mara. Epuka sehemu za misongamano, kaa mita 1 kutoka kwa mtu mwingine. Usichukulie poa, unategemewa. Kampeni ya Nyumba ni Choo iliunganisha hamasa kupitia wachezaji katika kauli mbiu ambayo tulikuwa tunasema unategemewa. Mimi na shabiki zangu wote tunategemeana. Ewe shabiki yangu, walinde wanayokutegemea kwa kunawa mikono mara kwa mara, epuka mikusanyiko. Usichukulie poa, unategemewa.
Watangazaji hawakuwa nyuma katika kampeni, watangazaji mbalimbali, na hapa nataka nimzungumzie mtangazaji maarufu mashuhuri, anajulikana kama Masudi Kipanya. Huyu ni mchoraji, lakini yeye pia alikuwa amebeba kampeni hii na kauli mbiu yake inayosema Kipanya chooni, si ndio? Mnakumbuka Kipanya chooni? Na yeye alipita kwenye mitaa mbalimbali, maeneo mbalimbali, akileta hamasa ili mradi tu jambo hili liweze kufanikiwa kwa kiwango ambacho limefanikiwa hivi sasa. Sakafu inayosafishika, mlango kwa ajili ya kujistiri unapokuwa ndani, kuta 4, rangi si tumeongeza mbwembwe, lakini paa ile pale, sifa ya 4. Sifa ya 5, lazima kuwe kuna maji ya kunawa. Kipanya chooni, nyingine hapa tumekamilisha choo. Ushiriki wa watu mashuhuri na watu maarufu kwenye kampeni ya Nyumba ni Choo umekwenda kuvunja ukuta mkubwa sana, kwa sababu kama nyinyi mnakumbuka, zamani ilikuwa hauwezi kuzungumzia swala la choo kwenye jamii ya watu, lakini kupitia ushiriki wa watu mashuhuri, wasanii, wamekwenda kufanya mjadala huu unajadiliwa. Nani asiyeweza nani leo hii aniambie asiyejua ukubwa wa kampeni ya Nyumba ni Choo? Leo hii choo kinazungumzwa, kinajadiliwa mahala popote, sehemu yoyote, bila aibu, bila ukakasi wowote. Hii ni kutokana na mchango wa watu mashuhuri na wenye ushawishi katika nchi yetu. Bwana, mimi naitwa Mrisho Mpoto. Mpaka siku nyingine, naomba ukae tayari kwenye nyayo hizi za Nyumba ni Choo. Nitakuwa nakusimulia kila wakati, kila napata nafasi, kuhusiana na kampeni hii au nyayo hizi za kampeni ya Nyumba ni Choo. Tunasema usichukulie poa. Kama kawaida unajibu kwamba Nyumba ni Choo. Leo ni siku nyingine tena kwenye nyayo za Nyumba ni Choo. Najua mlikuwa mnanisubiri, ukasema leo mjomba anakuja kutuambia nini bwana katika mafanikio ya Nyumba ni Choo. Hapa tunawaangalia viongozi wa dini. Hawa ni watu mashuhuri walivyokuwa wakitumika kwenye kampeni. Viongozi wa dini, watangazaji wa redio, watangazaji wa televisheni, waigizaji wa filamu, wanamuziki na wanamichezo, wote hawa walitumika na wakasababisha mafanikio haya ambayo leo mimi nakusimulia kama mjomba. Naitwa Abdurahmani Ali Rwanda, ni katibu mkuu wa wilaya ya Kinondoni, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA. Lakini tu nisisitize wananchi wote au raia zangu wote au waislamu wote pamoja na wale wasio waislamu na waasi
au na wasihi, vyoo ni muhimu sana kwa afya zetu, na tuwe sisi wenye waangalifu. Kuna hatari wakati wa masika kuanguka vyoo. Vijengwe vyoo vizuri na vya imara na vya uhakika. Na sangaa kuna watu wengine ukiwaona barabarani, ukiwaona kwenye vikao, watu wamekuwa wasafi, wana nguo mzuri, wamevaa vizuri, wamependeza, na huwezi kumzania kwamba huyu anaweza kuwa vyoo vya nyumbani viko tofauti na yeye alivyo. Lakini lazima ajijue, mtu ajielewe. Unapokuwa wadhifa wako uko vipi, wewe ni mtu mzima, ujue unapoishi na utengeneze mazingira yako ya kiafya. Naitwa mchungaji Abiudi Mishori wa kanisa la EAGT Block T, Mbeya, Tanzania. Ndugu wananchi, kila mtu anafahamu tuko katika kipindi kigumu cha janga la corona. Janga hili ni la kitaifa na kimataifa. Lakini katika kujikinga na janga hili, wataalamu wa afya wametufundisha njia mojawapo ni kunawa mikono. Ukinawa mikono yako, kumbuka unajilinda mwenyewe, lakini unamlinda mwenzako. Tumeangazia viongozi wa dini na ushawishi wao na nguvu yao, lakini kwa upande wa vijijini, kiukweli nisiwe muongo, viongozi wa kimila, machifu, walifanya kazi kubwa sana, kwa sababu ni watu ambao walikuwa wanaaminika, wanasikilizwa, na matamko yao na maneno yao yakisemwa yalikuwa yanakwenda kufanyiwa kazi haraka. Hapa nataka tumsikilize huyu chifu, mmoja wa machifu kati ya wengi, huyu chifu kutokea hapa pale Songwe. Hebu tumsikilize muone namna gani machifu wametoa mchango mkubwa sana katika kampeni ya nyumba ni choo. Mimi naitwa Lokiti Masoko Mwashenga, ni chifu wa Mbeya mjini na Mbeya vijijini. Mimi ni chifu wa Wasafa Mbeya, na ndio naliombea Mbeya yetu kwa watu wetu wa Mbeya, ili tuwe salama, tuwaokoe watu wetu. Hivi nakwenda kunawa maji, muelewe namna kunawa maji na faida ya kunawa maji, ili tuokoe hili janga lisije likatupata. Mimi nakwenda kunawa maji. Haya, nanawa maji, naweka sabuni, lazima mikono ufikike sehemu zote hizi zilizokuwa na kwenye mbano. Unakuwa kama unafunga ngumi, unatanua mikono, unasukutua mikono, unasuguna, ingizana mikono hivi yanasuguana, na ndivyo unaanza kuyasuuza mikono yako yawe safi. Unajua mikono humu, ukikunja humu muwa mnajikunja, unaweza kukunja vidole hivi, alafu ikawa sehemu za mificho yote sabuni mifika, alafu kawa innovative techniques like real world TV shows, real salama. Huyu chifu, mmoja wa machifu kati ya wengi, huyu chifu kutokea hapa pale Songwe. Hebu tumsikilize muone namna gani machifu wametoa mchango mkubwa sana katika kampeni ya nyumba ni choo. Mimi naitwa Lokiti Masoko Mwashenga, ni chifu wa Mbeya mjini na Mbeya vijijini. Mimi ni chifu wa Wasafa Mbeya, na ndio naliombea Mbeya yetu kwa watu wetu wa Mbeya, ili tuwe salama, tuwaokoe watu wetu. Hivi nakwenda kunawa maji, muelewe namna kunawa maji na faida ya kunawa maji, ili tuokoe hili janga lisije likatupata. Mimi nakwenda kunawa maji. Haya, nanawa maji, naweka sabuni, lazima mikono ufikike sehemu zote
hizi zilizokuwa na kwenye mbano, unakuwa kama unafunga ngumi, unatanua mikono, unasukutua mikono, unaingizana mikono hivi yanasuguana, na ndivyo unaanza kuyasuuza mikono yako yawe safi. Unajua mikono humu ukikunja humu muwa mnajikunja, unaweza kukunja vidole hivi, alafu ikawa sehemu za mificho yote sabuni mifika, alafu kawa salama. Na nawa maji. Mikono safi, Tanzania salama. Katika kufanikisha zoezi hili, kampeni ilitumia wasanii maarufu mbalimbali kama kina Mjomba. Wataalamu wa afya wametufundisha leo ni siku nyingine tena kwenye nyayo za nyumba ni choo. Najua mlikuwa mnanisubiri, ukasema leo mjomba anakuja kutuambia nini bwana katika mafanikio ya nyumba ni choo. Hapa tunawaangalia viongozi wa dini. Hawa ni watu mashuhuri walivyokuwa wakitumika kwenye kampeni. Viongozi wa dini, watangazaji wa redio, watangazaji wa televisheni, waigizaji wa filamu, wanamuziki na wanamichezo, wote hawa walitumika na wakasababisha mafanikio haya ambayo leo mimi nakusimulia kama mjomba. Naitwa Abdulrahman Ali Rwanda, ni katibu mkuu wa wilaya ya Kinondoni, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA. Lakini tu nisisitize wananchi wote au raia zangu wote au waislamu wote pamoja na wale wasio waislamu na waasi au na wasihi, vyoo ni muhimu sana kwa afya zetu, na tuwe sisi wenye waangalifu. Kuna hatari wakati wa masika kuanguka vyoo. Vijengwe vyoo vizuri na vya imara na vya uhakika. Na sangaa kuna watu wengine ukiwaona barabarani, ukiwaona kwenye vikao, watu wamekuwa wasafi, wana nguo mzuri, wamevaa vizuri, wamependeza, na uwezi kumzania kwamba huyu anaweza kuwa vyoo vya nyumbani viko tofauti na yeye alivyo. Lakini lazima ajijue, mtu ajielewe. Unapokuwa wadhifa wako uko vipi, wewe ni mtu mzima, ujue unapoishi na utengeneze mazingira yako ya kiafya. Naitwa mchungaji Abiudi Mishori wa kanisa la EAGT Block T, Mbeya, Tanzania. Ndugu wananchi, kila mtu anafahamu tuko katika kipindi kigumu cha janga la corona. Janga hili ni la kitaifa na kimataifa. Lakini katika kujikinga na janga hili, wataalamu wa afya wametufundisha njia mojawapo ni kunawa mikono. Ukinawa mikono yako, kumbuka unajilinda mwenyewe, lakini unamlinda mwenzako. Tumeangazia viongozi wa dini na ushawishi wao na nguvu yao, lakini kwa upande wa vijijini, kiukweli nisiwe muongo, viongozi wa kimila, machifu, walifanya kazi kubwa sana, kwa sababu ni watu ambao walikuwa wanaaminika, wanasikilizwa, na matamko yao na maneno yao yakisemwa yalikuwa yanakwenda kufanyiwa kazi haraka. Hapa nataka tumsikilize huyu chifu, mmoja wa machifu kati ya wengi, huyu chifu kutokea hapa pale Songwe. Hebu tumsikilize muone namna gani machifu wametoa mchango mkubwa sana katika kampeni ya nyumba ni choo. Mimi naitwa Lokiti Masoko Mwashenga, ni chifu wa Mbeya mjini na Mbeya vijijini. Mimi ni chifu wa Wasafa Mbeya, na ndio naiombea Mbeya yetu kwa watu wetu wa Mbeya, ili tuwe salama, tuwaokoe watu wetu. Hivi nakwenda kunawa maji, muelewe namna kunawa maji na faida ya kunawa maji, ili tuokoe hili janga lisije likatupata. Mimi nakwenda kunawa maji,
Haya, nanawa maji, naweka sabuni, lazima mikono ufikishe sehemu zote hizi zilizokuwa na kwenye mbano. Unakuwa kama unafunga ngumi, unatanua mikono, unasukutua mikono, unaingizana mikono hivi yanasuguana, na ndivyo unaanza kuyasuuza mikono yako yawe safi. Unajua mikono humu ukikunja humu muwa mnajikunja, unaweza kukunja vidole hivi, alafu ikawa sehemu za mificho yote sabuni mifika, alafu kawa salama. Nanawa maji, nanawa maji, mikono safi, Tanzania salama. Katika kufanikisha zoezi hili, kampeni ilitumia wasanii maarufu mbalimbali kama kina Mjomba hapa kina Mlisho Mpoto, kina Nandi, Shilole, Brother K, Aslay, wasanii wengi. Zilitumika kazi zao katika uhamasishaji, lakini hata wao wenyewe kushiriki katika majukwaa ya uhamasishaji. Sitopenda nipoteze mashabiki zangu. Naomba kuwakumbusha kabisa kuvaa barakoa. Kabla sijaendelea nivae barakoa yangu kama mnapoona. Msisahau kunawa mikono, kwa sababu in future tunategemeana. Mimi nawategemea nyinyi, na japo nyinyi mnaweza mkaa kuna watu wengine mnawategemea na kuwategemea. So mwambie mtu unayempenda, mwambie kuhakikisha anaangalia kila sekta ya kampeni ya nyumba. Kwenye mipango ya kitaifa na kimataifa, alikuwa ndo supervisor, anaangalia upande wa kuhakikisha kwamba tunaendelea vizuri, supervision expertism and technical expertism, ensure that adaptive programs applause for our panelists. Unaweza kujitambulisha vile unapenda kujitambulisha, kazi zako ambazo unafanya, alafu Kaposo ni afisa wa mazingira mwandamizi kutoka Wizara ya Afya kwa Dodoma. Imekuwa ikiratibu kampeni ya usafi wa mazingira Tanzania kutoka kuanzisha kwake mwaka 2012. Huu ni mwaka wangu wa 10 ikiwa naendelea na shughuli hii, na hata tulipoanza kampeni ya kilele nyumba na choo, wizara imeniambia kulipa jukumu la kuratibu katika ngazi ya taifa. Hongera sana. Mimi naitwa mimi nilikuwa team leader Kiswahili na team leader, kiongozi wa timu, nilikuwa naongoza experts both global and local, wakidesign na kutekeleza nyumba na choo. The state of sanitation and hygiene in Tanzania, lakini pia kwa sababu kwa kuna international aspects, hiyo kwa kushirikiana na partners of government partners, sawa, na kuna hii issue. It's a bit slow. It's a bit slow if you're working with many partners. And it is cheaper sometimes when you work with real experts, so that you don't have too much concentration.
get the experts we need because they are local and international. Now, we all have different expertise, and each and every organization has its own strength. So sometimes it's good when you're working partnership, you tap into somebody's expertise instead of building it from scratch. So that way it's very easy for us to get to the market. And how development partners is like, to me, a continuation of something I've been doing for so long. Because when I joined the bank, a long time ago, I was PPG water coordinator. So I was working with the development partners, and this was just a continuation of what I've been doing. So the most important thing to work with partners is to understand their missions and objectives. So for me, it wasn't difficult because I know when I make a case to a development partner to join, you should really understand what is capable to give because you know the mission. Sometimes you cannot go to farmers and ask them to do veterinary because you know farmers will deal with people, they will deal with health issues. So from there, so you need to do your homework, which development partners are able for what purpose. So it wasn't a difficult thing because you also know sometimes, I know I'm working with water aid, but water aid by nature, they will not cover the whole country. But I'll go and engage water aid when I'm engaged. So that's where the area, so at least there's a need of mapping. Once you map them very well, there are no conflicts and there are no issues working with problem. How was their reaction looking at the statistics at the dire situation that Tanzania was in when they were starting, or just initiating the concept of nyumba and choo, and the statistics that were so bad at that time when it came to sanitation in Nigeria? The development partners, I think they have been aware of that, especially those who are working in sanitation and hygiene. But the only thing they didn't have is a one national campaign. So this is the only thing which was missing. Now, how do you do it? Yes, you have to take some experience working with all partners, and again, you cannot work with all the government partners as an individual, as a private entity, like me, but we always do that on behalf of the government. Because all the government partners here in Tanzania, they are here to support the government of Tanzania. So if you all engage on what really the government is looking for, so you don't duplicate the resources, but instead you reference each other. So once you agree in that way, everything goes on very well. All right, thank you. Let's go from the government perspective. You got involved also being the principal health officer. Okay. How bad was the situation in terms of sanitation and hygiene in Tanzania before nyumba and choo was actually initialized as a concept? And what were we doing before nyumba and choo came about? What was the current income that nyumba and choo made? How are Yeah, asante. Kwanza niseme kwamba tuna historia, chetu tuna historia ya masuala ya usafi wa mazingira. Hapo kuna dakika moja tu nilipitisha kwenye historia fupi ili tuweze kupata reflection ya tumetoka wapi na tumefikaje. Sawa. Tunakumbuka chetu ilipata uhuru mwaka 1961. Na baada ya kutangaza ya uhuru, rais wa kwanza wa nchi yetu hayati Mwalimu Nyerere alitangaza maadui wakubwa watatu: umaskini, ujinga na maradhi. Sasa katika kipengele cha maradhi, mojawapo ya swala ambalo lilikuwa linapambaniwa ni swala la usafi wa mazingira. Kwa hiyo baada ya uhuru, nchi yetu ilianza kuliadresi swala la sanitation kwamba jamani, tujenge vyoo, kwa sababu by the time tunapata uhuru, haya zilizokuwa na vyoo regardless of whether ni improve or improve, ilikuwa ni 20%.
maana kwamba katika kila kaya 5 kaya moja tu ndio ilikuwa na choo, sio choo bora na choo one bora choo, yes, ilikuwa ni 20%. Mwaka 1973 nakumbuka nchi hii ilianzisha kampeni inayofanana na hii tunaifanya, ilikuwa inaitwa kampeni ya mtu ni afya, na hiyo ilifanyika katika kipindi cha miaka 5 73 mpaka 1978, ambayo kwa kweli ilisaidia sana kuongeza idadi ya kaya zenye vyoo kutoka 20% hiyo mpaka 78%. Walipofika 78-79 mtakumbuka nchi yetu ilipata vita vya Kagera. Kwa hiyo nguvu nyingi ikaelekezwa kwenye vita kwa masuala kama haya, kampeni na nini, resources zikawa zimepungua. Kaja tena miaka ya 90 tukawa na kampeni ya hesabu, health through water and sanitation katika mikoa ya kanda ya Ziwa. Hii tunafanya wenyewe, hizi tunafanya wenyewe kwa Kenya. Sasa wale ikaenda ikasukuma swala la usafi wa mazingira, lakini hatukwenda mbali zaidi kwa sababu mkazo mkubwa ulikuwa ni kwenye knowledge, kwamba watu wajue umuhimu wa kunawa mikono labda na kutumia vyoo, lakini haikuwa kwenye kuwafanya watu wabadilike tabia. Ndio tofauti ambayo tunayo kati ya nyumba na choo na kampeni ambazo zimetangulia. Tumekwenda mpaka 2011 tukaja na kampeni ya kitaifa usafi wa mazingira, ambayo of course ndio tunaendelea nayo, na ndani yake kadhaa nyingine nyumba na choo. Hii ilikuwa na lengo la kuhakikisha kwamba nchi yetu inafikia lengo la milenia kipindi kile, kwa sababu kuna kitu kinaitwa malengo ya milenia 2015, kwamba angalau tupunguze kwa nusu idadi ya watu ambao hawana vyoo bora. Kwa hiyo tukaanzisha hiyo kampeni ya taifa usafi wa mazingira 2012 mpaka 2015. Kwa kweli tusaidia kuweza kufikia karibia 1.6 million household and improved toilets, lakini issue ya ujenzi bado ikawa ni shida, kwa sababu msukumo ulikuwa kwenye kutumia sana nguvu. Hivyo watufaini, peleka mahakamani, funga watu wajenge vyoo. Lakini tunasema sisi tunasema tunataka kitu ambacho kinafanya mtu swala ya choo liwe la binafsi yeye mwenyewe, alifanyi kwa hiari, kwa kupenda, na watu wajiassociate na vyoo. Mheshimiwa Waziri amesema hapa kwamba kabla ya kampeni hii kuzungumza swala la choo ilikuwa ni swala la fedheha. Nakumbuka siku moja kuna mbunge kauliza issue ya choo bungeni, spika akamwambia kaa chini, hapa ni mahali patakatifu, uruhusiwi kuzungumza issue ya choo, kwa sababu it was seen as a nasty thing, kitu kibaya. Lakini tumekuja na kampeni hii, kwa kweli imetusaidia katika ku break the barrier katika community kwa maana ya understanding, lakini hata katika watu wanaofanya maamuzi. Leo hii mawaziri, riveroni mawaziri, hata Mheshimiwa Waziri Rais mwenyewe anasisitiza jamii ijenge vyoo, taasisi ziwe na vyoo bora. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni kubwa sana. Kwa hiyo nyumba ni choo kututoa kwenye 37.1 kuja kwenye 72%. Na kwa kawaida tumekuwa na historia kwamba vyoo vinapanda na kushuka, panda na kushuka. Lakini toka tumeanza kampeni hii tuko consistent. Yaani vyoo vinaongezeka tu, hakuna vinavyopungua. Maana yake ni nini? Kwamba watu wameelewa maana ya choo. Kwa maana kwamba hata kikibomoka anajenga kingine. Hii ndio tofauti kubwa ya tulikotoka na kampeni ya nyumba ni choo kwa sasa. Asante. Kwa hapo ningependa kuuliza hili kwamba kupitia hizo kampeni zingine, tuziite kampeni zingine ambazo kwa zimepita tangia tumepata uhuru, nchi yetu imepata uhuru. Namba zimepanda na zinashuka na kila kitu. Kulikuwa kuna mwendelezo au zilikuwa zinafanyika kwa muda alafu ndio zinaishia hapo alafu ndio tunasahau? Kwa sababu hapa tunajaribu kuingia phase 2 ya nyumba ni choo. Kwa sababu tumeona kuna haja ya kuwa na phase, kuna haja ya mwendelezo. Kwa sababu tumebakisha ka percent kadogo tu tumalize tufike 100%. Umeona sasa kwenye hizo kampeni zingine ambazo zimetaja sio HESWA na mengineo ambayo yamepita na kila kitu tungepata uhuru. Je, zilifika 100% au hapana? Hakuna kampeni ambayo ilifika 100%. Zilikuwa zinatufikisha mahali tu, lakini afu tunaachwa hapo. Lakini kama nilivyosema, kampeni hii ina uendelevu. Huu nimesema ni mwaka wa 10 kwenye ile kampeni kubwa ya taifa ambayo ndani yake kazaa kampeni ya nyumba ni choo. So kwa miaka 10 consistently tumekuwa tukiendelea, lakini hapa tunapozungumza tumetengeneza mkakati wa miaka 5, 2020 2025, ambao lengo la mkakati huu actually ni kufuta kabisa kaya zisizokuwa na vyoo Tanzania. Tunasema open defecation free Tanzania by 2025. Lakini hata tukifika 2025 tayari tuna maono mengine ya 2030. Kumbuka
Sustainable Development Goals zinaangalia 2030. Kwa hiyo tuna vision ambayo tunayo mpaka 2030 to begin with. Na ikifika hapo tutakuwa na kitu kingine, kwa sababu tunataka tu maintain status ya kuwa na universal coverage ya improved sanitation katika nchi yetu, lakini vile vile katika upande wa taasisi, hasa kwenye shule za msingi na kwenye vituo. Na labda tu kwa faida ya wasikilizaji ni kwamba kwa sasa Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Wizara ya Maji tunatekeleza mradi wa Sustainable Rural Water Supply and Sanitation ambao ni sehemu ya kampeni hii. Tunafanya kupitia serikali ya Tanzania, lakini kwa kushirikiana na Benki ya Dunia. Tumelenga kabisa kwa dhati kuondokana na tatizo la ukosefu wa huduma bora za maji, vyoo bora, sehemu za kunawa mikono katika vituo vyetu vya afya vyote nchini. Yani hakuna hata kimoja ambacho kitakosa. Na as we speak now here, tumekamilisha ujenzi wa vituo 873 mwaka jana. Mwaka huu tuna ujenzi wa vituo 662, na ndani ya kipindi cha miaka mitatu ijayo ifikapo 2025 tunategemea tufikie vituo 2700. Kwa hiyo ukijumlisha na vile vya awali ambavyo tayari vilikuwa vina maji, vyoo bora, sehemu ya kunawa mikono, hakuna kituo ambacho utakwenda utaambiwa uje na maji kwenye kituo, hakuna. Na maji hayo yanatoka kwenye bomba, sio ya kubeba kwenye ndoo. Ukiingia chooni unapata maji, sehemu ya kunawa mikono unapata maji, tena maji ya kutosha. Okay, labda ningependa kuuliza wote hapa, ni mwache Kaposo ajibu kwanza, nikupumzishe kidogo ajitike. Unafikiria what do you think was the success of usichukulie poa nyumba ni choo? In your own opinion, what do you think, what would you name or what would you say was the success of nyumba ni choo? Na wewe upande wako, upande wa serikali na kufanya kazi na private sector. So I want you to think about your answer and itike wakati isiki. This is your own opinion. Don't based on statistics, just on what you went around the country. I am sure Kaposo you went to different regions. So in your own opinion, in your own wording, what do you think, what was the success of usichukulie poa nyumba ni choo for the first 5 years? Thank you. Kwangu mimi, the biggest success of nyumba ni choo is what is happening here. It's like people can associate with sanitation hygiene. Just like what Anyitike said. To me, that's the biggest success, the mindset. It has really shifted. People now, they look at sanitation hygiene as part and parcel of their developmental need. So it wasn't there in the past. If you ask people, or if you ask me, when you ask, you do this research, what wanafanya research, the willingness to pay. When I started doing sunplats, I was at the bank, World Bank. You do vyoo vya sungura. Tumefyatua sana vyoo vya sungura. What is vyoo vya sungura? Sunplat, some concrete stuff. Yeah. Okay. So what if tunajua vyoo vya sungura? Nani mrisho bu nieleze, mimi sijapata picha bado. Naona kama nanyimwa. Vya cement. Precast cement. Yeah. So tulikuwa tunafyatua vile, nimefyatua sana vile, nimefundisha mafundi kwa sababu tulikuwa tunakuja na mawazo ya kusema watu kuna hela kwenye sanitation. So tufundishe mafundi, alafu tukiwafundisha jinsi ya kufyatua, wakifyatua watu wananunua. Tukienda kwenye washa workshop, yes, tulikuwa tunawaalika wenzetu, tunaomba wenzetu wa halmashauri watuletee mafundi mwashi. Tunawafundisha kama wiki vile jinsi ya kufyatua vile vidude. Wakifyatua, tunawaacha sasa wafanye nini? Wauze. Ukirudi, after some time I found kwamba watu niliowafundisha ni wapa training. They were like 400 across the country. Right. Vyoo vilivyouzwa au fyatuliwa havikufika 400. Walifanyaje na vyoo jamani? Wakienda wakipata tu mafunzo, wana ile diary, wanaenda kuiweka nyumbani. Ule ndio mradi umeisha. Ina maana ukifika hapo, the biggest thing kwamba jamani, hakuna watu wajui vyoo, tuwafundishe. Kama alikuwa anaongea Anyitike,
people were basing very much on knowledge, kwamba watu hawana ujuzi. Sasa tukafikia hatua hivi, watu kweli hawana ujuzi au watu hakuna soko la vyoo? Na kwa nini soko hakuna? One day mmoja Kitule amefiatua vingi sana pale Rufiji Kibiti, aviacha nje na watu hawaibi. Watu hawaibi choo? Hawaibi, vipo pale pale. Lakini sisi tunafundisha mafundi kwamba watauza, lakini vile wameviatua viacha nje, vimekaa hadi huku majani anaota pale, vipo pamekauka like 2 years. Hata mtu kwamba aseme hapa hakuna mtu niokote, hamna. So to me, ukiniuliza mafanikio ni kwamba sasa watu wakikuta kile kisungura hawataiba. Wataiba. Unafikiri watapeleka nyumbani ili watapeleka nyumbani kukitumia? Sawa. Kwa sababu by that time ilikuwa kinaonekana hakina thamani. Na ukifanya research zetu tulikuwa willingness to pay zero. No. Choo haikuwa brand. It was not something watu walikuwa wanaona kama kina value. So hata ukifanya research namna gani, kila mtu asema kwamba utanunua nini na mimi nitampeleka mtoto shule. Sawa. Mi maskini. So the only thing it comes back to mikopo. So what you need is the money. Kama kuna mkopo, mi maskini. So we could reach that level. But now tuna Sato hapa. Sato wanauza vyoo. So you can see that it's no more like tunaenda kutoa vyoo bure. Watu wanatafuta choo, wanakinunua na wanakiinstall, wanakitumia. Na ukiangalia in this part of Africa, mimi bahati mbaya au bahati nzuri nimefanya kazi nchi nyingi sana wakati niko World Bank. kinunua na wanakiinstall, wanatumia. Na ukiangalia in this part of Africa,
Mimi bahati mbaya au bahati nzuri nimefanya kazi nchi nyingi sana wakati niko World Bank. Wanakitumia. Na ukiangalia in this part of Africa, mimi bahati mbaya au bahati nzuri nimefanya kazi nchi nyingi sana wakati niko World Bank. Wanakitumia. Na ukiangalia in this part of Africa, mimi bahati mbaya au bahati nzuri nimefanya kazi nchi nyingi sana wakati niko World Bank.
motivation, yani kama kuna benefits kwamba kwa sababu kuna recycling, kuna save biogas, matumizi ya human waste kutengeneza alternative energies. Maeneo kama hivyo kutumia biogas, nafikiri initiative ambayo imetumika maeneo mengi na inaweza kusaidia especially kipindi hiki cha changamoto za bei za mafuta na nini. Lakini nafikiri tu ni ile kwamba inaleta motivation apart from human behavioral change, lakini akuwa na economic benefit. Labda something ya kuangalia pia. Asante. Asante, tumemwelewa. Yeah, how can we make money out of our ninis? Okay? All right. Yes. Go for it. I think it's on. Yeah. Asante sana. Mimi kwanza niwapongeze washiriki wetu kwa ufafanuzi wa kutupatia. Naitwa Rogoshara Makaka, niko World Bank. Ni mshukuru Anyatike kwa kutupitia katika historia na changamoto ya upatikanaji wa vyoo bora kwa nchi. Lakini nimekuwa intense sana na ile historia tupatia ambayo inaonyesha kwamba awamu ya kwanza wakati wa Mwalimu Nyerere, wakati tunaanza ilikuwa tuko kwenye 20% na kwa miaka 5 waliweza kuipandisha mpaka 78%, kwa hiyo ilikuwa ni kama increase ya 58%. Sasa nataka nijue ni aliwezaje kufikia 58% kwa miaka 5 na jinsi gani sitaweza kufanya, pengine tukajifunza kutoka kule tukaweza kumaliza hizo asilimia zilizobaki kwa muda uliobaki. Asante sana. All right, Anyatike akiwa anajibu hilo swali. Can you help me to also ask another question, get someone else? Yes, please. Naitwa Gertrude Mapunda, natoka British High Commission. Niwapongeze Kaposo na Anyatike kwa kazi kubwa. Wakisema tumetoka mbali, ni kweli tumetoka mbali. Na experiences za Anyatike za vyoo vingi tulikuwa tunakuwa pamoja. Unaambiwa choo lakini uoni choo. Unauliza choo, unaambiwa yes ni choo. Alafu unaangalia mbona niko nje, lakini ni choo. Kwa hiyo it's a very good progress, and our baseline was really low. Na mara nyingine ilikuwa aibu, na ilikuwa mkikaa mkisema kwamba our coverage was low. People were getting angry. Na Anyatike anaweza kutestify. They were getting angry. And what was shameful ni kwamba ilikuwa hata ndani ya ofisi za wizara. Tulikuwa tukienda mikutano mingi, tulikuwa tunafanyia wizara ya maji. Utamani kunywa maji kwa sababu hutaki kwenda chooni. That's how bad it was. Hutaki kunywa maji huko kwenye ofisi ya serikali. Hutaki kunywa maji kwa sababu hutaki kwenda chooni kwa sababu choo ni kibaya. Kwa hiyo hata kampeni ilivyoanza, nakumbuka tulikuwa na idea ya kuanza kupiga picha na kuonyesha hali halisi ya vyoo. Tukasema tuanze na institutions. Tukasema tuanze hapa wizara ya afya. Tulifukuzwa. Hamna mtu alikuwa anataka kushuhudia hali halisi iliyopo kwa sababu hali ilikuwa ni mbaya. Lakini leo tunajivunia. Lakini nafikiri Anyatike umesema kwamba we have a 5 years strategy for improving sanitation going forward. It would be really good to hear whether in the strategy we are looking at sanitation sort of is waste systems, moving beyond the latrines. Kwa sababu as the population grows and as cities urbanize, the dig pit latrines will no longer be sufficing the need. We can no longer continue to dig the ground. We need to have much longer, we need to be forward looking. And I know we have some small towns which are growing up. We have, I think, an opportunity of time and space to plan for those cities, for those small towns, so that they have proper systems for emptying waste. We can no longer afford the kind of latrines that we take. We may not have the resources we need for that, but we need to be planning for now so that we work with the city planners to making sure that we are really providing space and the layout for what future systems will look like.
I think we need to let's start with those ones. Okay, mwisho Kemi uko nyuma, and then the last one, then we can answer them. I hope mna focus kwenye maswali, eh? Okay. Asante sana. Mimi swali langu nitalielekeza kwa Anyitike pamoja na Kaposo. Anyitike, nikiona unavyokaa na Kaposo kwenye hii program nzima na kuona kama vile Mohamed Mo na Baresa, yani wote kama vile ni private sector, kwa sababu tumeangalia ile kasi, namna ya kutafsiri mambo na utekelezaji wa program nzima. Ni kitu ambacho kwenye public sector hakijitokezi sana. Naomba nyote wawili mtusaidie, mmefanyaje? Kwa sababu nikiangalia budget ya hii program na muda na matokeo, tungeenda conventionally ambapo NGO inaanza ina launch nationally, mnakuja mna launch regional, mnakwenda mna launch kwenye district, afu mnarudi tena tunaanza mikutano, bodi, sijui kamati ya afya, miaka mitatu bado. Kwa hiyo mimi naomba mnieleze hapo mlifanya nini kuweza kuondoa hiyo na kuweza kufikia mafanikio. Nafikiri kuna kitu kizuri kimefanyika. La pili, nilitaka kuamplify kitu alichoongea Gertrude kidogo hapa. Experience yangu kwenye kuengage private sector kwenye masuala ya fursa zilizoko kwenye choo. Kuna experience moja nilipata Dodoma, baada ya mtu kuwa amehamasika akanunua choo, akaenda akamtengenezea babu yake choo cha kukaa cha plastiki cha sato. Baada ya muda alinipigia simu kunieleza afya ya yule mzee ilivyokuwa ikiendelea kuimarika. Nikaja kugundua kumbe hao wazee tulionao nyumbani wakati mwingine vijijini choo kinajengwa mbali kama mita 20 kutoka kwenye main house. Alafu labda na kwenye sio kusafi, ni hatarishi, labda inawezekana kina zile mbao kama alizokuwa anasema Kaposo. Kwa hiyo wazee wote wanaogopa ile adha. Maana yake nini? Hata kula papai, hata kunywa maji mengi, usiku ndio hataki kabisa kula. Sasa huyu alivyo improve kile choo, akamjengea yule mzee pale ndani kile choo cha kukaa na kinatumia maji. Yule mzee resheni ikaongezeka, yani anakula kila mara, anakunywa maji, anakula chakula na afya ikaimara. No, nilipigiwa simu after 3 months kuambiwa hicho kitu, na naweza nikawapeleka leo. Hiyo kitu ilitokea. Kwa hiyo mimi nafikiri iko haja ya kuangalia kwenye huo mtazamo. Tunapoongelea masuala ya vyoo ni zaidi ya hii kitu tunayo isemea sasa hivi. Asanteni sana. Asante sana. Ya mwisho kule, alafu tutarejea utapatia muda pia wajibu. Asante. Asante sana. Mimi naitwa Abdalla Hengu kutoka GIZ Water Program. Tunajishughulisha vile vile na sanitation lakini in most urban places. Swali langu labda lingeenda kwa Anyitike, mwakilishi wa wizara. Ninafahamu kwamba kukuza uelewa ni jambo generic na kwa maana linaweza kufanywa broadly, lakini kuna kitu kinachoitwa context specific. Natamani kufahamu ni strategy au mikakati gani ipo ya kuhamasisha wanajamii wa Tanzania na hasa jamii za wafugaji, particularly wahamiaji, the pastoral societies kwa maana ya Masai na kadhalika. Mnafanyaje huko ili kuweza kukuza huu uelewa na kuweza kuhakikisha kwamba hii ndoto tulionayo inawafikia na wao? Asante sana. Okay, asante. Nafikiri mmeelewa mpaka hapo. Alright, Anyitike naona ulikuwa unaandika zaidi. Kwa hivyo nitamwacha Kaposo ajibu kwanza kwa sababu yeye ndio bado ziko fresh kwenye akili yake, alafu Anyitike you can go over your questions. Kaposo, are we ready? Yeah. There we are. Okay. Yes, I'm ready. We can hear you. Yes. Yeah.
Kwanza hiyo issue ya economic benefit, I think haya mambo yapo. Maybe ni jinsi gani can we scale them up because they are there. Ukiongelea boda, mimi najua, nikiongelea nimefanya nao sana kazi, niko water aid. Tumefanya hizo DWAT, biogas. So maybe tufikirie kwenye how do we scale that one up. Kwa sababu tatizo la biogas nitaongelea kidogo. Kuna kipindi niliendaga pale shuleni. Kuna shule moja hata Mugabe, I think Sinza somewhere. Kuna shule ya sekondari ya day. Walikuwa nayo huo mfumo wakajengewa na ndugu zangu sio kwa shirika gani lile, waliwajenga mfumo mzuri sana. Sasa tatizo kaa kinyesa kitoshi. So hivyo you need to be very careful ku plan na jinsi kurani ule mfumo. Sasa kwa kinyesi cha mtu mmoja, nyumba moja ukatengeneza biogas. So what I'm trying to say is ni hapo lazima tuwe na mtu mwingine hapo katikati kama mnavyoongelea kwamba how do we bring in serikali. Yes. Because uwezi kama ukienda individually mtu kwa mtu inakuwa ngumu. Wapo watu wanafanya kama mimi nafuga hapa tu ng'ombe wangu ni nini naweka biogas. Lakini kutegemea kwamba hii ya nani unakula ugali alafu ukatengeneza mwenyewe inakuwa ngumu. But I look at it kama iko very feasible kwenye mashule ambayo ni ya boarding na maeneo ambayo yako congested unaweza kutumia hiyo nani. Na kitu kingine inakuaga na hivyo vyetu kuna mambo mengi mwenzangu ndio mtaalamu ataongelea hayo, lakini kwenye upande wa economic mimi naongelea hiyo for it to be economically feasible inatakiwa i reach threshold fulani. Kama tukisema kwamba sasa tutaka kuuza umeme au tukatumia umeme, ina maana natakiwa produce kwenye threshold fulani. But technically nani ataongelea. Kwenye upande wa makaka, I think na mimi nilikuwa na mawazo hayo kwamba how can we use copy from mtu ni afya. But mtu ni afya was somehow unique. I'm happy that because Mtu ni afya was a behavior change campaign, which is just like nyumba ni choo. Lakini they had one advantage. During Mtu ni afya kila mtu alikuwa anasikiliza redio moja. Sasa hivi kuna crowd hapa, kuna East Africa, kuna nani. Sasa unachuni huku, sasa ukiingia tu kwenye Mtu ni afya matangazo yako kwenye radio 1, kila mtu atasikiliza. So the challenge we're having now, there are a lot of content na media. Sasa ili uweze kutuma ujumbe wako ukawa specific wapata watu ni tofauti. And by that time kuna kitu kingine maybe alikuwa amekiongelea. Kulikuwa na elimu pia. Yeah? Watu wengi walikuwa wanafundishwa kuandika, kusoma na kuandika uzeeni. So they had no content. Sasa hizi content ambazo zilikuwa zinatengenezwa kwa ajili ya Mtu ni afya, vile vipeperushi wazendo wanajifunza kusoma angalau. Kwa sababu kufika gazeti kijijini ilikuwa ngumu. So by then that was the advantage. Na kweli ujumbe ukawafikia watu wengi wakasikia and it was relevant. Na kuna point nyingine iliingia kipindi kile ni kama mnajua that time it coincided with ujamaa. So people were being pulled into clusters. So it was very easy watu kama wote mnaishi pamoja information kuwafikia ilikuwa rahisi. Alafu the effect ya choo kibaya walikuwa wanaiona haraka sana, cholera, because mwanzoni walikuwa wanaishi mbalimbali
cholera kwa hakuna, because they are together, close together, it could hit them very quickly. Sasa ukiwaambia tu kwamba imetokea kwenye kinyesi, it was very easy kuimpact kwenye vichwa vyao. So yes, nakubali, ilikuwa inaitwa Mtu ni Afya, it was very successful, kwa sababu kwangu mimi naona kwamba hayo ndo mazingira yamebadilika sasa hivi. That's right. We keep on evolving. Yeah. Na in 10 years itakuwa imebadilika pia. Yes. Anyitike, if we can answer the questions before we break off this panel. Okay, nianze na Abdara kutoka GIZ. Okay. Alikuwa ndo mtu wa mwisho kuuliza swali kwamba tuna context specific strategy for addressing sanitation, especially to the nomads or the pastoralist communities. Yes. Kama umepata nafasi ya kusoma the National Strategy for Accelerating Sanitation for All 2020-2025, tumeweka a specific strategy ya kuaddress sanitation katika hard to reach areas. Hili likiwa ni mojawapo. Mbinu inayotumika huku ni tofauti kabisa na hizi ambazo zingine tunazitumia kwenye jamii ya kawaida. Jamii za kifugaji, unapozungumzia jamii za Kimaasai, kuna Mang'ati kule na wengineo, uwezo kaenda na usichukulie poa nyumbani choo akakuelewa kirahisi. Kuna different modes ambazo tunazitumia. Mojawapo ambao tumeitumia very successful ni ile ya kuengage Laigwanans na wale viongozi wa rika wanaitwa nani wa Kimaasai wale. Kuna Laigwanan ndio mkuu. Alafu kuna Laibon, kuna Malaibon na wasiji na nani wale. Wale viongozi wale wa majamii ya Kimaasai imetusaidia sana. Na mifano katika halmashauri ya wilaya ya Siha, mkoa wa Kilimanjaro. Mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Siha, karibia nusu ni Wamasai. Wako kule West Kilimanjaro. Tulikwenda na kampeni hii na tukapita kwa kuwatumia viongozi wa kijamii wa kimila. Tulifanikiwa sana, na you can't believe kwamba mojawapo ya kijiji kutoka katika halmashauri ya wilaya ya Siha inaitwa Mawasiliano kilishinda katika mashindano ya kitaifa. Ukashindanisha na vijiji vingine, walikuwa ni washindi. Mwaka uliofuatia kijiji kingine kikatoka huko kwa Siha kinaitwa Wiri, nacho kikashinda. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba tukipita katika njia ambayo inawagusa wao, ni rahisi sana kufanya mabadiliko. Na kukao kuna competition within the Masai communities. Nilipata hiyo taarifa kwamba kuna Masai wa Kiteto wanashindana na Wamasai wa wilaya ya Rongido kwenye swala la kujenga choo. Na ninakumbuka kuna choo kimojawapo ambacho nilikitembelea personally, ambacho hadi kiongozi wa mbio za mwenge kwa mwaka huo, nafikiri ilikuwa ni 2016 if I'm not mistaken, alikwenda kuzindua kile choo. Na nilipoingia mimi, ni choo cha thamani kubwa, tiles on the wall, tiles on the floor, choo kizuri kabisa cha flash in the rural village, ambacho kimejengwa na jamii ya Kimasai. Nyumba anayokaa ni lile tembe la Kimasai, inaitwaje sijui, ni Manyata sijui? Manyata ya? Yes. Ndio nyumba ya kuishi, lakini choo alichojenga ni the modern toilet ambacho hata huku mjini ukienda katika baadhi ya kaya hutakikuta. Kwa hiyo tuna a context specific approach kwa ajili ya kuaddress the so called last miles. Last mile ni pamoja na hao nomads, lakini poor of the poorest, na wanahitaji specific mode ya kuaddress issue hizo. Na kuna wale ambao wanakaa katika flying camps, kwa mfano wavuvi, wanahitaji a specific also approach including the miners. Pia ndani ya mkakati wetu tumeeleza vitu gani ambavyo vinatakiwa vifanywe kwa ajili ya kuaddress hilo swala huko. Kwa hiyo ndugu yangu Abdara, if you don't have the strategy, maybe I can share with you in a soft copy. Unaweza kukupatia, then you can see vitu ambavyo tunavitekeleza kupitia huo mkakati. Avich amezungumza tumewezaje kufanikisha katika gharama ndogo. Tumefanya kazi kubwa. Najua kuna session atakuja kuzungumza Rokas hapa, maybe ni reserve hilo swali, atalijibu vizuri. Mimi na majibu, lakini majibu mazuri sana atatoa Lucas atakapokuja hapa. Lakini kubwa ambalo nimeliona mimi ni kwamba tumebrand vitu. Ukiangalia kampeni tulivyotekeleza, tumebrand vitu from the government na kutoka the private sector. Tumeangalia strength zilizoko kwenye upande wa serikali na strength zilizoko upande wa private sector. If you brand the two, unapata hiki ambacho tunakiona leo. Sisi serikalini huku
sio nasema urasimu, lakini the check ni kubwa sana. Yaani kitu mpaka kikafanyia maamuzi kina chain. Mimi kitu kitokea hapa mpaka kije kimfikie mtu akufanya maamuzi ya mwisho inachukua muda sana. Tunafanya hivyo kwa nia njema, kuhakikisha kwamba mwisho wa siku tunafanya mambo kwa usahihi sana. Precision iwe kubwa. Lakini wenzetu wa private sector likitoka meza ya kwanza, meza ya pili, maamuzi yameshafanyika. Kwa hiyo tulipofanya branding hivi vitu kwa kweli tusaidia sana katika kuhakikisha kwamba vitu vinafanyika kwa uharaka, lakini vile vile kwa kulenga matokeo. Lakini kuna kitu kinaitwa adaptive programming, atazungumza vizuri pia Lucas baadaye, kwamba tulivyokuwa tunatekeleza hii kampeni kuna vitu tulikuwa tunaviadopt as we move. Yaani programu yetu haikuwa legit. Yaani jinsi ilivyo ndivyo hivyo, kulikuwa na a lot of flexibility, na tunawashukuru sana DFID, FCDO nao kwa kukubali hicho kitu kinaitwa adaptive programming, kwamba tunabadilika kulingana na mahitaji. Tunakuwa informed na research inatuambia bwana hapa do A and C not A and B, basi tunafanya hivyo ili tusaidia sana kwenda vizuri. Gertrude, yes, amezungumza experience nzuri ya mambo ya vyoo, lakini issue ya biogas ni the other question. Issue ya kutazama miundombinu ya usafi, hasa katika maeneo ya mijini, kwa sababu kweli tunakokwenda sidhani tutahitaji kuwa na kuchimba vyoo tena, kwa sababu katika baadhi ya maeneo hapa nchini everywhere is a toilet. Hata chumba ambacho unakaa last year it was a toilet, kimejaa, wamefukia pale. Sasa hatuwezi kuendelea na njia kama hizo. The best way ni kwenda kwenye convention system ambayo ni sewer, kuwa na sewerage. Na nashukuru sana wenzetu wa Wizara ya Maji kwa sababu ndio wanashughulika na masuala ya sewers. Hili swala wamelipa uzito. Sasa hizi tunazungumza, tunatengeneza WSDP3, na mojawapo ya component ambayo imepewa uzito wa kutosha ni swala la sewerage, kwamba maeneo ambayo ni ya mijini haya has to use sewerage system, kwa sababu ile ndio the best. Una minimize matumizi ya land, lakini hata operation and maintenance yake is cheaper. Kwa maana ya vyoo vya kawaida kikijaa, either ukifukia ukiacha ujenge kingine, lakini hili ni swala tu la kuhakikisha kwamba unalipia zile levies, na uzuri zimeweka kwenye bili za maji, inakuwa ni rahisi tu mtu kuoperate. Swala la makaka amezungumza mwenzangu hapa, yes, issue ya mtu ni afya. Of course nyumba ni choo, tumejifunza mengi sana kutoka kwenye mtu ni afya. Yaani it's a replica kind of, lakini tumefanya modification katika baadhi ya maeneo. Sasa na la mwisho, najua muda huko upande wetu, hii economical use za human waste ni swala ambalo kwa kweli ni la msingi sana, na ni jambo ambalo tunataka tulianzie kulifanyia kazi kimkakati kabisa, kwa sababu ule sio uchafu. Kwa maana hiyo ni kitu ambacho kina economic value ndani yake, kwamba tunaweza kuendelea kutumia kile kinyesi kikatuletea manufaa makubwa. Leave alone kutengeneza biogas, of course inahitaji a massive generation, lakini kuitumia kwa maana ya kufanya soil conditioning, watu waliosoma agriculture wanajua, kuweka rutuba katika ardhi. Kile kinyesi cha binadamu kikiachwa kikadecompose kwa kipindi cha miaka 2-3 kinabadilika form, hakiwi kinyesi anymore. Inakuwa ni something else, inakuwa ni manure ambayo you can even touch and apply in the farm, ukapata mchicha mzuri, ukapata mahindi mazuri. Mimi kwangu kuna kipindi tulisafisha kalo lile, wakanyonya watu wanaovuta maji machafu, lakini vikabaki vile michanga ile ambayo gari haliwezi kufanya nini, kunyonya. Tukaweka tukauka ile ka dry, imepanda mahindi pale. Hata ukija leo ni marefu kweli, yamezaa mahindi makubwa. Mimi nitakula, lakini familia yangu wengine wanasema no, we are not going to eat this because it's not shit. That's not shit. Yani nature imesha compose kutengeneza something else. Kwa hiyo nafikiri with the time ni swala tu la uelimishaji wa jamii kuona kwamba kile sio kinyesi, ile ni manure. Tubadilishe jina, sio kinyesi, mbolea ambayo itatumika katika mashamba na ikatupa mazao makubwa tu. Na la mwisho katika eneo hilo, katika kuhakikisha kwamba tunatumia vizuri kinyesi cha binadamu, wizara ilipeleka mtu kusoma PhD ya hii eneo, asome, abobee huko, aje atusaidie sasa kueneza ujumbe wa matumizi mazuri ya kinyesi cha binadamu kwa manufaa ya kiuchumi, kama ambavyo amezungumza
mwasilishaji Dr. Temwa, na huyo mtaalamu tunaye ndani, yupo amegraduate last week. Dr. Amur, can you stand up? Please stand up for the PhD. Makofi jamani. Kwa hiyo yuko pale kwa ajili ya atatusaidia sana katika eneo hili, the economical use ya human waste. Ningependa kuongea naye baadaye atueleze kuhusiana na hilo ambayo human waste na kuwa mbolea na vile tunaweza kwenda tuendelee kula. Ndio maana ukiona siku hizi ile michicha barabarani unasema ni tamu au kila baada ya zile choo kule Uswahilini unakuta kuna tikiti maji. Au siri ndio hiyo hapo. Asanteni sana, makofi jamani to our two panelists. Thank you. Thank you very much gentlemen. Asante sana. Experience yao nzuri sana. Asante sana Nyitike and asante sana Kaposo. All right. Next two panelists. Ulikuwa unawezaje kuigeuza? Kulikuwa na changamoto kadhaa kujigeuza wakati iko huku na kwa hivi hivyo, lakini kwa sababu nilikuwemo kwenye designing wakati wazo linachakatwa, kwa nilikuwa na kidogo ni zile ABCDs za hiki tulikuwa tunafikiri kiweje, hiki kifanyweje hivyo. Kwa hiyo nimeshiriki kwenye hatua hizo. Kila eneo lilikuwa na changamoto zake lakini generally kampeni imekuwa na matokeo makubwa sana. Nani alibuni usichukulie poa nyumba ni choo? Kama unakumbuka kwenye mkutano usichukulie poa nyumba ni choo. Ili wazo wakati tunaanza ilikuwa nafanya katika level ya wizara. Kwa maana ya project clear wakiwa wanashirikiana na wizara kwenye kuliandaa. Lakini kafikia kwenye wakawaza wanatakiwa kulifanya creatively. Kwa sababu Watanzania walikuwa hawako tayari kupokea mawazo ya choo. Ni kweli. Unazungumza tena vyoo huko hivyo. Kwa hiyo tulikuwa tunasema mkutano kwanza tunasema sio maadili yetu, sio TV live na vitu kama hivi. Kwa hiyo ikawa wanaona na kutafuta namna gani watapata creative way ya lakini wakati huo wakiwa wanatafuta media partner. Kwa hiyo ndo wakawaza kwamba kuna Ruge, kuna THT, kuna Clouds. Kwa hiyo kafikia Ruge. Ruge alivyokuwa tukiwa THT ni kwamba Mwita yuko hapa na dada wengine wanajua. Ilikuwa Ruge anapokuja na wazo anawaiteni wote
jioni. Alafu anambia jamani, labda kuna kitu hiki. Hivi nyewe mnafikiria nini? Kwa hiyo mnaanza pale. Kwa hiyo wakati tunajadili mnaanza kujadili kwamba vyoo wa Tanzania vyoo na nini. Kwa hiyo kaja sawazo la kutafuta hiyo tagline. Sasa kwenye hali hiyo ikawa wanapeleka mawazo kwa Mheshimiwa Ummy yanarudi. Ili labda kalikataa, ili labda hapana, mbona bado haliwezi kubeba project na vitu vinaenda. Sasa vijana wako wengi THT. Yaani watu wanasema hivi, labda wanatoa neno hili, anaweza kupita Mrisho tu, labda amekuja kutusalimia. Mrisho hivi unaweza kusema nini? Mrisho atoa neno, watu wanawaza pale. Lakini pia Ruge alikuwa kwenye kutafuta timu hizi mnatumia muda mrefu sana. Kwa hiyo mnaongea kesho sana, bwana nile nyumbani tutaongea kesho. Kwa mnaondoka tena. Kesho mnakuja mnakaa mpaka saa 4 saa 5 usiku. Mnashindwa kupata sasa ondokeni tena hivyo hivyo. Kwa hiyo tulikuwa tunatafuta timu hivyo hivyo, fursa hiyo anzia sokoni nini na vitu vya namna hiyo. Lakini pia haya ni kwa hiyo kiukweli kumbuka nani alitamka ni ngumu, lakini pia huwa anatamka mmoja alafu mnaongeza neno mpaka mwisho siku. Sawa sawa. Okay, asante sana. Mrisho Mpoto, ulijiunga kwenye hatua gani ya kampeni ya nyumba ni choo? Hassan Ngoma ametueleza kuanzia design, concepts na kila kitu. Ninafikiri nilijiunga toka mwanzo ilipohusisha swala la ground. Sasa tunakwenda kwenye ground, kwenye kutekeleza baada ya hiyo concept na content kutengenezwa. Kwa hiyo mimi nilikabidhiwa material ya zile phases kwamba hiki ndio kwenda nacho, kwa sababu nakumbuka wakati vikao vinaendelea kulikuwa na vikao vya watu wa creativity, watu wa media, watu private sector na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilikuwa napewa content, naenda nayo ground, najaribu ku practice, nikiona I work, tunajaribu ku improvise mpaka tunapata kitu ambacho kina fit kwa wakati ule, kwa sababu vitu vingi ambavyo vilikuwa vinajaribiwa kwenye paperwork sometime kule ground vilikuwa vinakataa. Kwa hiyo unarudisha feedback kwa waliokutuma, kwa sababu nilipewa na mwongozo kabisa kwamba usitoke nje ya hii. Lakini sasa katika kudevelop unajaribu vitu vyako, unaona vina work, kwa sababu kama mlivyosema dhana yenyewe ya choo ilikuwa ni dhana ngumu sana. Kuikubali kirahisi haikuwa rahisi. Kwa hiyo unatumia means na mbinu mbalimbali za kuhakikisha kwamba unapata cloud, lakini pia unaweza ku maintain, kwa maana ya kwamba waweze kushiriki kwenye mchakato mzima mpaka tunapofikia kwenye conclusion mwishoni. Kwa hiyo haikuwa kazi rahisi. Kwa hiyo nilikuwa natumia personal ideas, methodology kwa ajili kuhakikisha kwamba tunaweza kuachieve na zile target ambao ni, kwa sababu nilikuwa nimepewa target. Kwa maana ya kusema kuanza, nimeanza lini? Ukiacha hii 5 years, mimi nimeanza toka mwaka 2012 wakati nafikiri World Bank wanafanya hii kitu. Nafikiri Ngetike ameongea, tulifanya huko Tabora 2012, ikaja ikaisha tukaanza. Kwa hiyo ni kampeni ambayo nimeishi, yani kwa lugha rahisi
kuangalia muonekano wao na gharama walizonazo. Kwa mfano tuko kwenye kijiji. Sawa. Hata kama hajapendeza, hata kama hana kiatu kizuri, tulikuwa tunamuita huyu ni queen, kwa maana ya kwamba ni mrembo, amependeza sana, na tunahakikisha kwamba wananchi wote wanamchagua huyu anakuwa mwakilishi wao. Kwa maana kwamba ndio mwakilishi wao, tunataka tumpige picha kwa ajili ya kumpost Instagram. Kwa hiyo tunamwambia sasa, dada, wewe ndio mrembo wa kijiji cha Ruangwa, labda tunaomba waonyeshe Watanzania kwamba Ruangwa ni ya kisasa, Ruangwa ni ya kireo, Ruangwa ina warembo. Kwa hiyo tunamwomba aende atembee kama mrembo mpaka pale kwenye bendera. Twende dada. Twende dada. Makofi jamani. Mrembo wa Ruangwa. Mrembo wa Ruangwa, karibu. Alafu sasa anajua kutembea kweli sasa. Kabisa. Haya, sasa huyu tulikuwa tunamvalue kutokana na thamani ya alivyovaa. Kuanzia kiatu chake tunaanza kuchukua calculator, tunamwambia kiatu chake cha gharama gani. Kwa hiyo tunampanga, anataja gharama kubwa ya vitu alivyovaa. Suruali yake, shati yake, miwani, wallet, kila alicho nacho tunapata amount fulani. Kwa hiyo mwisho wa siku tunaanza kuuliza kwa thamani alionayo, anaweza katoka kwenye wilaya ambayo haina choo? Haiwezekani. Haiwezekani. Anaweza kawa mwakilishi. Kwanza tumuulize viatu vyako bei gani? Viatu. Dema tushike calculator, tuna practice tulivyokuwa tukifanya. Tuna practice Kiatu hicho ulichovaa ni ngapi? Anasema shilingi 7,000. Naomba tuandike. Suruali uliovaa 4,000. Shati 5,000. Saa au hujavaa saa? Miwani 15,000. Wallet ina shilingi ngapi ndani approximate? Anasema yeye ana kadi, lakini tunatengeneza hiyo value na dada Kwa hivyo ni 5,000, 4,000, 15,000, 7,000. Sawa. Kwa hiyo tunachukua hiyo ndio sehemu kubwa ambayo nafikiri Wizara ya Afya na Designs na TAMISEMI na wadau wali design. Kwa hiyo tukishachukua hiyo value yake, tunaenda kuangalia takwimu ambayo tayari tumeshapewa. Samahani, naomba nirudishe. Tumeshapewa makofi jamani, makofi, asanteni sana. Tumeshapewa na wizara imeshafanya. Kwa hiyo mimi nina ripoti ya wilaya ninayo, au ripoti ya kata fulani. Alafu tuna hiyo kitu unaona ilikuwa hiyo bendera ambayo imepandishwa hapo. Hiyo bendera wakati huo tayari tushajua kwamba hawa hawana alama kubwa ya vyoo kwenye eneo. Kwa hiyo tunachokifanya, tunapandisha bendera kutokana na alama walizonazo, tuna relate na muonekano wao. Kwa hiyo mtu anasema sasa, uzuri wenu na muonekano wenu, tunaomba mkapige picha na alama zenu. Kwa hiyo unakuta mtu ana alama 5, bendera iko chini na karibia kuburuzwa. Kwa hiyo muonekano wake na urembo wake na umista wake kwenye alama 5 ilikuwa inawauma sana. Wao wanakuwa ni mabalozi, tunawapiga picha, lakini mtendaji wa kijiji au mtendaji wa kitongoji wa kata au mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa anatakiwa apige picha na ndio wapandishe bendera kwenye level. Kwa hivyo kani 5%, 5%. Kwa hiyo tunawachukua watendaji wote wa ngazi ya kata, wilaya au mkoa, wanapiga picha na picha yao tunaiposti. Lakini wanaweka commitment kwamba mrudi siku fulani, tunaomba mtupe miezi 3, hii bendera itakuwa kwenye 98%. Kwa hiyo tunakuwa tunawaachia wao, wanashikana mashati wakijua kwamba kampeni itarudi, ili waweze kuwapandishia bendera yao kutoka pale kwenye nafasi, kwa sababu mara ya kwanza wanakuwa hawajui statistic, wanakuwa wajui wako katika hali gani ya vyoo. Kwa hiyo unapowasomea pale, nyinyi mna 15%, wanaanza kwanza kukataa kwamba ondokeni, hizo sio taarifa zetu, mmekuja kutudhalilisha na nini. Anakuja afisa afya anasema, nilienda choo fulani, nyumba fulani, sehemu fulani, nikapata ushirikiano fulani, wale wanaokusanya taarifa ndio wametugia taarifa. Mwisho wa siku wanakubali kwamba zile taarifa ni zao na ile picha wanaikubali, lakini wanaweka ahadi ya kukaa pale kwa muda mrefu, kwa sababu tunawaambia tulikotoka wenzenu wana 80%, nyinyi mna 10%. Lakini ni majirani tu, lakini pia na messages nyingine zikitolewa pale. Mwisho wa siku tulifanikiwa. Bendera, mimi nasema, pamoja na kusaini zile document, zimeleta mabadiliko makubwa, kwa sababu wanatakiwa kusaini hadharani. Kwa hiyo tunaweka meza,
Tunamuita mkuu wa wilaya anakaa, tunamuita mwakilishi anakaa, influence people wale watu wenye ushawishi, wanasiasa tunaweka kwenye meza wanakaa, na viongozi wao ambao wana nguvu ya kufanya maamuzi kwenye eneo lao wanakaa, wana sign document. Kwa hiyo mkurugenzi au mkuu wa wilaya ana commit kwamba mimi kwa niaba ya halmashauri au mimi kwa niaba ya wilaya yangu au mkoa wangu tunakubali kwamba sisi hatuna vyoo, na kuna eneo moja wanasema tunakubali sisi tunajisaidia nje. Kwa sababu tuko kwenye media hatuwezi kusema, lakini tulikuwa tunasema kabisa sisi wana fulani tunajisaidia nje, ambao ni tabia mbaya, na tunasema kwamba itakapofika tarehe fulani sisi tutabadilika, na tumesaini hapa. Ilikuwa something like that. Sasa Hassan, kama naona unacheka, je, alikukuta nini huko Singida? Mimi imenikuta walikuja wakati wanakuja awamu ya pili ambao ilikuwa wanahusisha michezo na kwenda mitaani wakati wanashirikiana na TFF. Kwa hiyo ilikuwa mimi ninachoweza kusema ni kwamba katika nafasi mbalimbali ambazo nimeshiriki, kwa maoni yangu, usichukulie poa nyumba ni choo ambayo imeratibiwa na Project Clear. Nafikiri ndio program ya kwanza, kampeni ya kwanza kwenye taifa letu. Of course nazungumza kama nikiwa kiongozi wa serikali kwenye taifa letu ambayo imepata matokeo ya moja kwa moja na imekuwa na achievements kubwa kuliko nafikiri kampeni nyingi ambazo tumekufanya kwenye taifa hili. Ni kweli kabisa. Makofi kwetu tafadhali. Na katika hilo nimeweza kujiridhisha vipi? Kama nilivyosema, nimeshiriki mwanzo kwenye kufanya, lakini nikashiriki kama kiongozi wa serikali mtendaji. Kwa nilikuwa ni wajibu wangu kuona kwamba hayo yaliyosemwa yamefanyika, sababu ukiacha upande wa utekelezaji wa kina Mpoto, Project Clear, kina Nyitike, lakini tuna maelekezo yanayotoka TAMISEMI yalikuwa yanakuja kwetu kuhusu sisi kufuatilia kwamba kampeni inapofanyika inapata matokeo yaliyotegemewa, lakini commitment ambayo tumetakiwa kuiweka tunafuatia kuona inafanyika. Kwa mimi nilikuwa naenda kufuatilia kuona inafanyika. Kwa katika hili niseme nilipokuwa ukisema unaenda kuona unaenda kuangalia vyoo na sehemu za usafi, au ulikuwa unaenda kufuatilia wapi? Hoja ilikuwa ni mindset change, behavior, badilika tabia. Kwa hiyo bahati nzuri kampeni pia iliwashirikisha. Moja katika kampeni ambazo zimekuwa na engagement kubwa ya watu on ground ni nyumbani choo. Kuna kijiji kimoja kiko kilomita zaidi ya 97 kutoka Singida mjini ambapo ni pati ya wilaya yangu. Kiko mwisho kabisa mpakani na Chemba. Tumeenda kwenda kufanya shughuli nyingine, ilikuwa ya lishe, kitu kama hicho. Lakini yani kule unafika tuko kwenye lishe, walikuwa trained hivyo vikundi na kina Mpoto, kwa sababu walikuwa wakienda kina Mpoto, vikundi vinavyoburudisha vinakuwa ni vikundi vya kutoka kule kwenye maeneo husika. Kwa hiyo wanaziimba zile message, wamevaa t-shirt. Hiyo ni karibu miaka 3 baada ya kina Mlisho kupita. Yaani tumeenda na lishe lakini wanaimba kuhusu nyumbani choo. Sawa sawa. Siku tukaenda na mkuu wa wilaya kwenye siasa wanaimba nyumbani choo. Mimi nikauza watu vipi? Tumekuja hapa kwenye kampeni labda ya chakula. Mbona wanaimba nyumbani choo? Kwa hiyo walikuwa wameown ile kitu. Wananchi wamevaa t-shirt. Miaka 5 leo baadaye nimeenda Ruangwa. Juzi tulikuwa kwenye sherehe ya wanawake. Kikundi cha zaidi ya watu 18 walivaa t-shirt nyumbani choo mpya t-shirt. Sawa. Wakati Mpoto wapita mara mwisho mwaka 2018 19 Ruangwa. Okay. Mpaka leo watu wanayo. Kwa hiyo niseme ilikuwa na engagement kubwa kwa watu. Kwa hiyo nilienda kwenda kuangalia kwa kujiridhisha kwamba ni kweli walifika, sababu walilipwa hela na hizi hela ni grants za serikali. Kwa hiyo unakuta sema kilomita 9 kutoka mjini. Sema Mpoto alikuja hapa tulimuona, sio alikuwa anatembea pekupeko na akafanya na watu wanaimba, wanazungumza. Ukimuita mtu kuhusu unajua chote kuhusu nyumbani choo, anasema walikuja, walitutrain, tulifundishwa vyoo sio nini hivyo. Kwa hiyo ilifika kwa watu. Lakini pili nikaja kufanya kama kiongozi wa serikali, mwanasiasa, sababu mkuu wa wilaya ni mwanasiasa. Kwa maana kwamba sasa kwenye eneo hilo nilikuwa na zungumza na wananchi wangu kuhusu magonjwa yanayoambukiza na vitu vya namna hiyo kwenye jamii zetu. Watu wanazungumza ushiriki wa nyumbani choo. Baby, kwa mfano kitu kimoja ambacho niseme nimekisikia hapa ambapo hata mimi kweli sikuwa nimekumbuka kabisa. Watu wote ambao wamekuwa Tanzania miaka yote wanajua. Hakuna mwaka umewahi kupita Tanzania hatujawahi kuwa na kipindupindu. Ndio. Miaka 5 huko nyuma. Sote tunajua hapa. Mimi kiukweli nilikuwa sijawahi kuwaza kwamba hivi ni kwa nini kipindupindu hakijatokea miaka hii 2 3. Yaani kwa sijawahi kukumbuka. Mheshimiwa Waziri ndo anatukumbusha hapa.
kwamba mchango wa kampeni ya nyumbani choo ni mkubwa kwenye hilo eneo. Tanzania miaka 2 imepita, hakuna hata mgonjwa mmoja kipindupindu. Makofi mengi kwa wizara. Kwa kweli. Kwa kiukweli ni kazi kubwa imefanyika ambayo mtu huwezi kuijua. Lakini pia nafikiri nikichangia hapo hapo hasa ni kwa sababu pia nyumba ni choo, ukiangalia tuko na choo alafu tuko na sink ya maji tiririka. Alafu si tukaiwai kabla ya uviko 19. Na nachelea kufikiria kama tungeanza kampeni ya usichukulie poa nyumba ni choo kuwa na maji, nafikiri tungepigwa sana na uviko kwa sababu tungekuwa tunawe mikono. Zile maeneo umeenda unakuta tulikuwa hawanawi. Umeambiwa na Kaposo kuna sehemu tunajifunga kanga, ujue atajinawisha vipi. Kwa hivyo kama ndio ile uviko ulikuwa unamaliza watu magharibi, nchi za magharibi, kwa sababu wale hawanawi sana na hatumii maji, basi sisi tungekuwa tumeathirika zaidi. Kwa hivyo kama ndio hivyo, kwa hivyo mlienda zile sehemu kuhakikisha kuna maji na kuna vyoo safi. Umeona, ndio kapunguza mlipuko wa kipindupindu. Na baada ya COVID pia kuja ikapunguza pia. Kwa sababu kila sehemu unanawa mikono na sanitize. Kwa hiyo bibi, yani kiukweli mimi hilo nimelikumbuka leo hapa, nikafikiri kwamba kuna vitu huwa watu credits hazitolewi. Ikinapotokea kipindupindu watu wakifa, serikali tunashikana uchawi. Kinanyitike wote, muulizwa mnafanya kazi gani hivyo. Lakini kipindupindu kimeondoka, hatuwapi credits zao. Sawa sawa. Yani kusema kwamba kampeni ya nyumbani choo, Project Clear, kina Mrisho Mpoto, wakinanyitike ambao wamezunguka nchi nzima hii, wamefanikiwa kucontrol kipindupindu. Kupunguza. Mimi niseme kwa upande wangu kwa niaba ya serikali na wananchi wa Ruangwa, tunapongeza sana project kwa upande huu. Sana. Lakini pili, eneo jingine ambalo limesemwa hapa ni ubunifu na flexibility. Kiukweli jambo hili nishangaza sana. Yaani nafikiri ni project ya kwanza ambayo inaandikwa proposal, inapelekwa kuhusu, sababu unapoenda kuomba fedha unasema kuhusu mpaka utafanyaje. Kwa hiyo project hii iliandikwa namna gani itafanyika na vitu vya namna hiyo. Lakini hii project kuanzia imeanza day 1 mpaka inaenda kuanda play, haijawahi kutumia njia moja. Kesho ikiwa ndondokapo wamo, ikibuka kipindupindu wamo, ikigeuka uviko wamo, malkia nguvu ikepo wamo, malkia nguvu wamo, ndondokapo wamo, fursa hivyo. Kwa hiyo kiukweli ni project nafikiri ya kwanza ya Kitanzania ambayo imekuwa designed na kuendeshwa ku accommodate mazingira na mabadiliko ya kila wakati. Waliotoa fedha walikuwa wanasimamia, lakini na wizara wamekuwa flexible sana kwenye hilo. Project Clear kina Kaposo wamejaribu kila siku kutumia platform zote zilizokuwepo. Dhamira ilikuwa projects nyingi zilikuwa zinalenga makundi maalum. Unaenda unafanya na hawa, unasahau kwamba swala la afya linaanza kuanzia mtoto anayetambaa mpaka babu mzee. Tumeelezwa ushuhuda hapo. Kwa hiyo hii project imegusa watu wote kwenye makundi yote. Fiesta watu wamezungumza nyumbani choo, fursa tumezungumza, ndondo kapu wamezungumza, TFF kwenye mpira wamezungumza, Mrisho Mpoto mjomba amezunguka, Masudi Kipanya chooni amechora, vyombo vya habari vimezungumza, radio na TV na kila kitu. Kwa kwangu mimi kwa kweli kama serikali nasikia very very proud na kuipongeza. Kampeni hii imefanya maajabu na imepata matokeo ya haraka na ya uhakika. Swali kwako, mko namba ngapi wilaya yenu? Maana ya watoe takwimu hapa. Tuko vizuri sana. Kweli? Jamani, takwimu ziko wapi tujue Ruangwa au ni mbwembwe tujue Ruangwa kama wako juu ama wako chini? Ni jimbo la Mheshimiwa Waziri Mkuu, hatuwezi kwa. Usitangulize cheo kwanza. Ngoja tutana. Kwa mimi niseme kabaya, kiukweli nimalizie. Kiukweli mimi nasema kwamba kwa maoni yangu, hii ni project ambayo yani kama kuna project kama nilivyosema ambayo haitakiwi kuachwa. Yani haitakiwi kuisha, yani hatutakiwi hapa kujadili kuhusu kwamba tunafunga. Hapana, yani kujadili kuhusu tunaendelea kwenda mbele. Bibi Kabati nataka nimpe credit pia Hassan Ngoma kati tunakwenda Ruangwa. Siku ambayo tunakwenda Ruangwa ndio juzi yake anatoka kuteuliwa. Sawa. Kwa hiyo alikuja kubeba mabegi, kuchukua mabegi Singida. Kwa hiyo sisi tunaingia, yeye yuko Singida, lakini kitu ambacho alitoa maelekezo, alisema kwamba nataka muhakikishe hawa watu wanapewa ushirikiano na hawakwami. Hilo neno hawakwami nilimuona sijui ndio mkurugenzi sijui nani saa 10 na nani katibu tawala saa 12 asubuhi yuko hotelini kwangu.
Ananiambia tunaomba kujua ratiba yenu na utaratibu mtakaofuata. Sawa sawa. Tulipewa ushirikiano, walitoa gari zao za halmashauri. Hajaripoti kazini, lakini gari za hamasa zikatolewa, tukazunguka, tukafanya, tukapewa uwanja, wanafunzi wakaambiwa baada kutoka shule warudi. Kwa hiyo tulipata ushirikiano mkubwa, ikiwa bado hajaripoti kazini kwa sababu ya kampeni ndio ilikuwa. Na tumekutana naye mara mbili. Tumekutana naye akiwa katibu tawala Singida, ndio alitupokea na akaifungua kampeni hii pale Singida, na tukakutana naye Ruangwa kama halmashauri ya mwisho tunakaribia kumaliza, akiwa mkuu wa wilaya. Lakini kitu ambacho nataka kushare baby Kalaya hapa, ni kutaka kuambia wadau. Hapa naona kuna wadau wengi wa mambo ya sanitation. Namna ambavyo kampeni hii imeendeshwa ndio uniqueness ilipopatikana. Watu wengi au sio kama inaruhusiwa, taasisi nyingi ya mashirika mengi wanataka kuonekana fronti wao kama designers. Hiyo the biggest mistake. Yani mtu labda NGO au taasisi fulani ina kampeni fulani, yeye ndio mwenye kampeni, yeye ndio ameandika mradi, wao ndio wanatoa fedha, wao ndio wanakwenda kule ground, wanataka waongee, wapigwe picha, waonekane, wao ndio wanataka waongee na vyombo vya habari. Kwa hiyo mwisho wa siku wanafanya vitu vingi na kwa ina matokeo. Kampeni hii jinsi ilivyodesigniwa, walio design ndio kwanza leo mnawaona. Ni kweli kabisa, makofi. Yani watu ambao waliokuwa wanatengeneza messages, ambao ndio wamekaa wamecreate, haujawahi kuwaona front. Walisema Mpoto na timu yako, wewe ndio tuka front. Wakija watu wa habari, ongea wewe. Ukiulizwa swali jibu hivi. Ukiona umeshindwa kujibu swali, njoo pembeni tukupe majibu, nenda kajibu hivi. Kwa hiyo ndio maana leo unaona nimepata tuzo, lakini kiukweli walio design, waliofanya hii kazi hawakuwahi kuwa front. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie, tunapokwenda next time, do your task. Usitake kufanya chochote kitu ambacho unaona hauwezi kufanya, usiende kufanya. Kuongea na public kwenye lugha rahisi ya community, tuachieni wenye vipaji vyetu. Nyinyi fanyeni paperwork. Asa mtu unataka ufanye paperwork, unataka uje fronti, uongee na waandishi wa habari, visipoenda unakuja ndio maana kampeni nyingi nikasema siku nikipata nafasi ya kuongea, hiki nitakiongea. Nimepewa credit nyingi. Waziri mpaka anasema nikupe zawadi. Sio za kwangu, nimekabidhiwa vitu kutoka kwa watu walio create ideas, lakini hawakuwahi kuwa front. Wamenitanguliza front kwa sababu mimi paperwork sio maisha yangu. Please take 5. Mimi nataka niwape take 5. Stop, think, identify, fix, do your task. Usifanye task ambayo sio ya kwako. Hiyo ndio nataka nikizungumza. Asante, makofi jamani. Sasa labda kabla tujaenda kwenye maswali, kwa sababu muda ndio unatupiga mkono, niulize nani alikuwa anajua project clear kabla kuja hapa leo kwamba ndio nyumba ni choo? Tuoneshe kwa mikono. Wachache sana. Kabla kuja hapa leo nilikuwa najua project clear, ambao labda mfanyi kazi na nilikuwa najua project clear ndio nyumba ni choo. 1 2. Lakini nani alikuwa na tuanze, nani alikuwa anajua nyumba ni choo? Sawa. Nani alikuwa anajua nyumba ni choo ni serikali? Nani alikuwa anajua nyumba ni choo ni clouds? Nani alikuwa anajua nyumba ni choo ni project clear? Very good. 3 people. Kwa hivyo serikali ndio wengi. Sawa. Nyumba ni choo. Nani alikuwa anajua nyumba ni choo ni Mrisho Poto? Of course. So project clear. Kwa wengine kwa branding wanaweza kusema project clear mjaji brand vizuri kwa sababu watu hawajui, lakini kwenye definition ya Mpote imefanya vizuri kabisa. Lakini kwa wengine kwa ambao kwenye branding and PR wanaweza kusema no, you failed. You made the biggest and most successful campaign, lakini watu hawajui ni nyinyi. Umeelewa? Mimi kusema kweli, Kemi aliniambia wiki mbili zilizopita, Kemi aliniambia wiki mbili zilizopita kwamba nyumbani choo ni project clear. Wallahi mimi nilikuwa najua ni Ruge na mambo yake. Wallahi siwezi kudanganya kwa kweli. Lakini ni Kemi aliniambia ni project clear. Mimi nilikuwa namjua Kaposo of course, lakini kujua hiyo project clear I wasn't clear with it. Asante sana. Haya, twende kwenye maswali. Questions, maoni.
Okay. Dada kutoka Ruangwa, mrembo wa Ruangwa baadaye. Yes, karibu. Asante sana kupata nafasi. Kwanza naomba nijitambulishe, naitwa David Misime, ni kamishna msaidizi mwandamizi wa Jeshi la Polisi. Karibu sana. Lakini pia ni msemaji wa Jeshi la Polisi. Karibu sana. Kwanza nipongeze hii kampeni ambayo imefanikiwa kwa kiwango kikubwa, na waliofanikisha kwa kweli nawapongeza sana. Makofi tafadhali. Lakini la pili, nishukuru kwa kunipa nafasi. Nilikuwa najilaumu kwa nini sikuja na uniform ili nionekane haraka, lakini kumbe nimeonekana na mkanipa nafasi. Nishukuru sana, hii kampeni imetusaidia sana sisi Jeshi la Polisi kwa sababu walitushirikisha, na walivyonipigia simu kuna Kemi, nikawapa kijana ambaye alikuwa wanazunguka naye, Bwana Ngoi. Okay, ndio hiyo polisi. Okay. Katika kuzunguka huko wametufaidisha sana kwa sababu sisi tuna mradi wetu wa polisi jamii ambao kuna kipengele cha ushirikishwaji wa jamii. Unajua approach ya sisi polisi namna ya kuongea na jamii, hasa kutarget ile audience na unataka kuwapelekea ujumbe gani. Hao wametufundisha kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu imebadilisha hata namna approach yetu ya kutoa elimu kwa jamii kupitia hii nyumba ni choo. Kwa hiyo wapongeze sana. Lakini la tatu, mpaka nimetoka Dodoma kuja hapa kuruhusiwa na mkubwa wangu, ni kwamba tumefaidika sana na nyumba ni choo. Pamoja na hiyo kutufundisha namna ya kuongea na watu, kutafuta watu gani watumie uweze kufikisha ujumbe kwa walengwa, lakini tumefaidika kipindi kile cha uviko. Nyumba ni choo walitupatia vifaa ambavyo vilitumika katika vituo vyetu vya polisi. Sawa sawa. Lakini lingine, kupitia huu mradi huu tukaona na sisi tutatangazaje nyumba ni choo, tukabuni kalenda. Lakini hatukuwa na fedha, tukawaambia hebu tusaidieni namna kusupport hizi kalenda zikienda kwenye ofisi mbalimbali na kwa watu binafsi, wakisoma wakiona hiyo brand hapo nyumba ni choo, watajiuliza kwamba usichukulie poa nyumba ni choo maana yake nini. Kwa hiyo mwaka juzi tulichapisha kalenda yenye hiyo nembo hapo, lakini mwaka jana tena tumechapisha kalenda zenye hiyo nembo, na watu mbalimbali wanatuuliza hii ni nini, hata wa vijijini ambao wamebahatika kupata kalenda zetu, na elimu imeendelea kuenea. Kwa hiyo kwa sisi Jeshi la Polisi tunashukuru sana hii project kwa watu walio design, na sisi contribution yetu ilikuwa ndio hiyo ya kutoa kijana kwanza kuhakikisha kwamba mrisho mtoto anapita barabarani bila kusumbuliwa kabisa. Lakini la pili ndiyo kutangaza kwamba jamani nyumba ni choo. Kwa hiyo nashukuru sana, sina swali, nimefika tu kufikisha salamu za mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania afande IGP Simon Nyakorosiro kusema kwamba huu mradi au hii kampeni kwa kweli imesaidia Watanzania na itaendelea kuwasaidia, kwa sababu huwezi kuzungumza swala la ulinzi na usalama kwa watu ambao ni wagonjwa. Lazima uzungumze mambo ya ulinzi na usalama kwa watu ambao wana afya, na afya inaanza na choo. Kwa sababu ukiangalia hata wakati wa COVID, kipindi kile cha COVID ilipoanza, watu walipoanza kunawa mikono, magonjwa mengi yale ya minyoo, ya mweba, nini yalipungua sana. Nilikuwa naongea na watu vijijini, walikuwa wananiomba hela kila mara kununua dawa, lakini ilikatika kwa maana kwamba watu wamekuwa na afya njema, na ukishakuwa na afya njema hata usalama unaweza kuwa mzuri zaidi. Asante sana. Kabla hujaketi chini, labda ningeuliza kwa nyumba ni choo ambayo ilikuwa imeenea taifa. Tumezungumza sana hali mbaya ambao mashuleni hapo, matundu machache kwenye wanafunzi wengi. Je, unaweza kutuambia nyie kama polisi muliboreshaje jela? Kwa sababu hapo ni sehemu ambapo pia kuna watu wengi na vyoo vichache, lakini pia hata mahabusu ambao wanahitaji maji na vyoo safi. Muliboreshaje hali ya usafi jela na wale ambao wako mahabusu? Nakushukuru sana kwa swali zuri. Kwanza nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu
ambaye nafikiri naye ni champion wa hili swala, na yeye ameona kwamba alipatia jeshi la polisi kuhakikisha kwamba tunajenga vituo vile ambavyo ni vya kimataifa. Kama mlivyosikia kwenye taarifa ya mafanikio ya Wizara ya Mambo ya Ndani kuhusiana na mwaka mmoja tangu aingie madarakani, vituo vimejengwa vizuri sana, na vitu vilivyokuwa vinazingatiwa ni vyoo, kwa sababu vyoo vilivyokuwepo vilikuwa ni vinatia aibu. Vinatia aibu. Hata wewe mwenyewe askari ambao ulikuwa unaingia kuwahudumia wale watu, kwanza ujihadhari kwamba asije akanyanyuka na ndo akakumwagia. Lakini pia hata ukiingia mle ilikuwa haileti afya. Kwa hiyo tumezingatia hilo, na vituo wataalamu wetu wamedesign vituo ambavyo na kisha kwamba kitu cha kwanza choo kiwe katika standard sio ya kitaifa lakini ya kimataifa. Hata kama mtu mwingine wa nje akija kukagua aone kwamba kwa kweli tunazingatia ile haki za binadamu ikiwepo masuala ya afya. Na hivi juzi tu mmesikia pale Dodoma tumefungua kituo cha kisasa ambacho kitahudumia uwanja wa ndege pale. Kitu cha kwanza hata mkuu wa jeshi alichokagua ni choo kwanza, kuonyesha kwamba polisi elimu imetuingia na tuko na nyinyi sambamba katika kuhakikisha kwamba Watanzania wanaendelea kuwa salama, lakini jambo la kwanza kuwa na afya njema. Asante, usichukulie poa nyumba ni choo, right? Bibi niongezee hapo, wadau wanahitajika kwenye kuhakikisha hivi vitu vinatokea, kwa sababu polisi ni eneo letu wote. Inategemea tu lini utaenda. Na nakumbuka story siku moja Ruge alikuwa ananiambia polisi Oysterbay. Ndio. Wakati wa harakati za kupambana na maisha ya Ruge na Josefu, walikuwa wanapishana Oysterbay. Yaani wanapelekwa wiki hii. Josefu anaingia wiki hii, Ruge anaingia, ndio. Ilikuwa ya class. Wanaenda wakakubaliana, bwana, kwa kuwa pale mahali tunaenda sana tunafungwa kila baada ya siku ngapi? Ndio. Tutengeneze zile maabusu na vyoo. Ndio. Kwa hiyo walioweka tiles na kuboresha ile maabusu za pale Oysterbay ni Ruge na Josefu. Makofi tafadhali. Tenda kule nyuma. Kemi, usirudishe hii story kwa profesa tafadhali, na mama usiwaambie story. Asante, habari za mchana. Nashukuru sana kwa nafasi hii, na kwa majina naitwa Rozi Riwa, nimetokea shirika World Vision. Nashukuru kwanza kwa kualikwa na kuwasilisha shirika langu katika hii kampeni. Sio tu kwa sababu labda sisi ni tumefanya mengi kuliko wengine, lakini pia tunashukuru kwa kuwa mmetuona na tumeweza kufanya direct contribution kupitia Wizara ya Afya, kakaangu Anyitike na Yondu from TAMISEMI. Tumefanya kazi kwa pamoja kwenye utekelezaji wa afua mbalimbali za usafi wa mazingira, lakini nataka niongee hiki kwa sababu kuna kitu cha tofauti ambacho nimekiona kwa project Clear kupitia hii kampeni usichukulie poa nyumba ni choo. Wanasema ukitaka kwenda haraka nenda mwenyewe, lakini ukitaka kufika mbali nenda na wenzako. Hii ni mojawapo ya kampeni kupitia wizara ambayo imetumia wadau mbalimbali. Tumefanya nao pia kwenye vikao vya technical, kaka Anyitike anaweza kawa ni shahidi. Wamekuwa mara nyingi wana present, wanatafuta madau, wapate maoni kutoka kwa watu wengine, kwa sababu we are working from different areas. Na sometimes these things ziko context specific kama wanavyotangulia kusema wenzangu. Kuna baadhi ya maeneo ambayo World Vision tukienda kwa viongozi wa dini unakuta hii approach inafanikiwa, kwa sababu kinachotokea pale, mzee wa kanisa au mchungaji atawaambia waumini wake wote wajenge vyoo. Sheikh msikitini atawaambia waumini wake wote wajenge vyoo. Sasa wale wapagani ambao waendi kanisani wala msikitini wanaweza kuwa labda ni 2% kwenye ile community. Kwa hiyo hizo approaches tumekuwa tukizitumia kutengeneza jumbe mbalimbali. Kwa hiyo kupitia michango yao, na kwa sababu pia wamekuwa wakituhusisha, tumeweza kufika mbali. Lakini kitu cha pili, nimemwona kaka yangu pale, kaka Mrisho Mpoto pamoja na mheshimiwa. Naomba niseme tunashukuru sana kwa mchango wenu katika kufikisha ujumbe katika jamii. Ni kweli sisi kama wataalamu technical tunafika sehemu fulani, lakini kuna kipindi tunahitaji uwepo wa wanasiasa, influential people, uwepo wa wasanii kufikisha ujumbe. Naweza nikasema tu mfano, kuna baadhi ya wilaya ambao tukienda, mkuu wa wilaya analivalia njuga swala la sanitation na hygiene. Matokeo yake ile wilaya inapata ODF.
kwa sababu anawaambia hata wenye viti wa vijiji kwamba kila mnapoleta taarifa hakikisheni mnaniambia watu wangapi wamejenga vyoo. Kwa hiyo ile ownership, na hii ndio ilisababisha kumbe hata kampeni ikafanya vizuri. Yaani kuna ownership kutoka kwa Mheshimiwa Rais imeshuka chini mpaka kwa wakuu wa wilaya, mpaka kwa wale viongozi wa kijiji. Hicho ndio kitu ambacho naweza nikakisema, kama tutafanya project nyingine au wadau wengine watafikiria hivyo, tujifunze na tuige mambo mazuri ambayo yalishafanyika ili aweze kureplicate katika maeneo mengine. Na kingine ambacho nimekuwa nikitamani, unajua Tanzania sasa hivi inabidi tufike mahali tutoke sasa kwenye kuhamasishana vyoo, twende kwenye teknolojia kama hizo conventional sanitation na vitu vingine. Sasa nimeona kuna vitu ambavyo vilienda kwa msukumo kama madawati. Yaani ndani ya muda mfupi watu walikimbizana huko halmashauri mpaka ikafanikiwa. Kwa hiyo labda hata kwa hili naomba ikishukuliwa ownership kwa viongozi wetu katika ground zote, tukalipeleka katika timeline, na tukasema kwamba ndani ya mwaka mmoja au ndani ya miaka fulani au maybe miezi 6 kwamba kila kaya iwe na choo. Mimi naamini inawezekana. Watanzania sasa hivi taarifa wanayo, sio kwamba hawana. Hii kampeni imefanya kila sehemu sasa hivi wanajua umuhimu wa choo. Kilichobaki ni utayari na follow up katika ngazi mbalimbali, kwa mfano ngazi ya district, lakini katika ngazi ya kijiji. Kwa kusema hayo machache, naomba kuwasilisha. Asante. Asante sana. Comment ya mwisho. Babo hapo. Yes, comment ya mwisho alafu tumalizie. Yes, habari za saizi. Njema. Kwa majina naitwa Athmani Sungura, ni mwakilishi wa kampuni ya Geopol Tanzania. Karibu. Sisi Geopol tumekuwa pia ni partners wasaidizi wa Project Clear na timu nzima katika masuala ya utafiti na maoni ya Watanzania na vitu vingine. Nitaka nichangie vitu viwili. Cha kwanza ni nafikiri amesema mchangaji aliyepita kama kuna jambo ambalo tunataka tujifundishe kwenye kampeni zote za Tanzania, na sio kwenye kampeni peke yake, lakini kwenye utekelezaji wa mambo mengi ambayo yanaenda kugusa wananchi. Na hapa namuona mkuu wa wilaya na kakangu Mrisho Mpoto ambao amezunguka huko chini. Tujifundishe hii ya namna gani Project Clear wameimplement hii project na kwa katika kiwango cha hali ya juu sana. Kwa hilo ni la kwanza la msingi pia. Cha pili ni nafikiri Project Clear wamefanya kazi nzuri pia ya kudocument hizi. Hii ambayo kwa mimi nasema ni milestone au ni success ambayo sijawahi kuiona. Sisi kama Geopol tumefanya tafiti na survey na mashirika makubwa from WHO na across Africa na dunia. Katika mambo ambayo tukiwa huku ndani tukiwa present kama moja of the thing ambayo tumekiona kwa ufanisi mkubwa sana. Kuanzia awareness ni project ulikuwa ukaulizwa Tanzania wangapi unajua nani mpaka Kaposo mnakati kwa anatuambia guys hizi ni correct data, 99% wanakuambia naijua nyumba ni choo. Ni success ambayo huwezi kuiona across Africa na sehemu nyingi sana za dunia. Cha kwanza. Sasa nafikiri kwamba Project Clear wakitoka hapa wasishe tu hapa, wanaweza kuwa ni mfano mzuri sana wa kufanya mambo makubwa Afrika, kwa sababu matatizo ya Tanzania yanafanya sana matatizo ya East Africa na sehemu zingine pia za nani. Kwa hiyo Kaposo na timu yao watoke hapa twende Afrika sasa tukawaonyesha this is how things are done. Mrisho anaona safari huyo Mrisho. Ashaona anapenda. Mchango nimeupenda sana. Wako wa kimataifa. Alright, asante samani, ndio comment ya mwisho. Kemi huyo mmoja mwisho kabisa. Asante sana baby. Kwanza moja, kwa haraka tu ameni preempt dada yangu, lakini naomba hili niliseme kwa sababu ni nadra. Na washukuru Project Clear na mshukuru Mrisho. Lakini hii comment yangu ni ya Hassan Ngoma. Na simsemi Hassan Ngoma sasa kama GIZ, namsema kama Mtanzania, kama Abdalla. Na namsema yeye kama mkuu wa wilaya. Okay. Ni mara chache sana kupata wakuu wa wilaya wenye should I say courage, yani unajua ile commitment ulioiweka ulioisema na umeanza na pamoja na kama you are part and parcel of the process, lakini watu wachache sana wana own kitu alafu wanakichukua hatua hii na kwenda mbali, kitu ambacho dadangu alikuwa anasema mnaenda wilaya mbalimbali you rarely get support. Sasa nikiongea kwenye GIZ Market Development Partner, unaweza kujikuta kama unasema sasa wilaya hii naomba niikwepe, naomba niende kwingine. Alafu unakuwa haunted kwa sababu wewe ni Mtanzania. Tukumbuke Tanzania itajengwa na Watanzania including prioritization, including planning.
naomba kupitia mkutano huu message na spirit aliyoonyesha Hassan Ngoma, much as he was from media, inawezekana ndio anadeal na mambo ya kampeni, lakini let that spirit spread to the country, na kila yeyote anayehusika, mkuu wa wilaya, mtendaji wote wa serikali, hebu beba hiyo spirit tuweze kuona ni namna gani tunaweza kuibadilisha Tanzania yetu. Asante bebe Kabali. Asante sana, asanteni sana jamani, jipigieni makofi. Ngoja samani kwanza. Yaani wewe mwenyewe unakosa kujipigia makofi. Sasa spirit mtaitoa wapi? Narudia tena, jipigieni makofi. Yes, at least sasa naona kila mtu anajipigia makofi. Asante sana. Tukimaliza Hassan Ngoma na Mrisho Mpoto. Ya, mimi na sina la ziada, na washukuru waandaji wa kampeni hii sana, na washukuru wadau wa maendeleo, na washukuru serikali. Sina la kusema, niseme itoshe tu kwamba asante kwa kuniheshimisha. Ndio artist wa kwanza amepewa international level. Yani kuitwa hapa, kukaa kuwa kwenye panel, lakini kupewa tuzo. Mara nyingi sana sisi tunakuwa ni sehemu ya mwisho tu. Tunahitajika pale ambapo kunakuwa na uhitaji wa wakati huo. Lakini leo sikuitwa kama mwanamuziki, sikuitwa kama artist, nimeitwa kama panels, lakini pia nimepewa na heshima kubwa katika watu waliopewa zawadi leo. Itoshe kusema Mungu awabariki sana. Amin. Makofi, asante sana. Hongera sana Mrisho Mpoto. Mimi bibi naomba mawili tu. La kwanza, Anyitike na viongozi wa serikali ambao tuko hapa. Wito wangu ni waombe, twendeni tukatetee kwamba tunapokuwa na projects zinazohitaji kupata matokeo kwenye public, twendeni tukahusishe private sector ya watu wenye uwezo wa kufanya mambo haya. Naomba hili tuliseme wazi kabisa. Serikalini tukipewa project yoyote hatusaini mkataba popote. Yaani tunaletewa project, fanyeni sasa hivi tupande mbegu bora. Basi watu wanafanya business as usual, watu wanafanya wanapotaka, fedha zinateketea, matokeo hakuna, alafu zinaanza excuses. Ilinyesha mvua, barabara ziliharibika na vitu namna hiyo. Lakini project clear, Anyitike ulisaini nao mkataba. Wakina Kaposo walikuwa wanajua kwamba nisipo deliver hatua zitachukuliwa. Ndio maana tumepata milestone hii ambayo tumeipata, haijawahi kupatikana. Tuache taratibu za serikali kwamba tunapenda kukumbatia vitu. Tunapenda kuona hata vile tusipoviweza. Yaani hata artist kama Mpoto unataka wewe mtumishi wa umma ndio upelekwe ukahamasishe watu. Kwa hiyo mimi niombe hii project iwe ni mfano wa projects zingine kubwa. Tuandae kwenye utekelezaji na ufanyaji, tuwape private sector tuwasimamie ili tupate matokeo. Asanteni sana. Kuanzia project clear, pongezi kubwa, wote mnajua kilichofanyika, lakini mwisho ni kwa Mrisho Mpoto. Mpoto nimefanya naye kazi kwenye fursa, clouds na maeneo mengine. Mpoto kinachomsababisha anafanikiwa kuliko wasanii wengine wote, Mpoto huwa anajifanya hajui kila wakati. Naona hapa tulivyoongea, tukirudi hapo Mpoto ataniambia pale nimeongeaje? Nimeongea vizuri? Anaenda anafundisha watu, akitoka hapa anakuambia pale nimekosea nini? Yaani Mpoto anauliza. Mpoto anajifunza. You are the best na utaendelea kuwa hivyo always. Asante sana. Jamani, nawashukuru wote. Asante sana Hassan Ngoma, wasalimie wana Ruangwa, na asante sana Mrisho Mpoto, hongera sana, na asante sana Project Clear na UKAID na pia serikali ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuleta hapa pamoja. Nasema asante. Tunachukua dakika 5 kuangalia video na baada ya hapo tunaenda kwenye lunch break. Asanteni sana, kuweni na siku njema. Tumalize na hiyo video. Hii video ni salamu kutoka kwa London School of Hygiene and Tropical Medicine, ambapo alitokea yule Professor Val Curtis marehemu, ambao alisaidia sana kwenye research. Kwa hivyo ameona watusalimie kwa sababu hawaongeza kufika hapa. Kwa hivyo tuchukue dakika 5 kuangalia tu hii video, alafu tuendelee na mengine. Asante. Thank you very much.
although, and as a previous graph showed, this trend was pre-existing, people were already improving their toilets. The rate at which they improved their toilets increased as a consequence of our program in the last 5 years. And in particular, hello everybody, it's with great pleasure that I speak to you today, although I'm sorry that it's at a distance. I'm really happy to be able to talk a little bit about Project Clear, which in my view is the most innovative and successful project I've ever been involved with in my entire career. I think it's been successful for a variety of reasons, among them being these, that we were very concerned from the very beginning to actively involve government officials in supporting the program and got their commitments early on. Another was the fact that we used mass media, which obviously can reach scale, but is typically considered quite weak. So to alleviate that problem, we used world-class creative professionals and innovative techniques like real-world TV shows, reality TV, if you will, but applied to sanitation. So toilet makeover shows, as well as a Kipanya Choni's show. We also had interactive road shows, which were, again, quite different from the traditional ones where, again, government officials were involved, and we had these innovative, what we call emo demos or emotional demonstrations, like the flag raising ceremony that we'll learn more about today, as well as using famous celebrities. All of these activities and components were designed using behavioral science, in particular approach that I've been leading for the past few years, behavioral centered design. And we think that the theory-led process of intervention development is very important in achieving these kinds of success. Here's an example of the kind of success that we've been able to show. One of our research studies showed that of people who had improved their toilets over the past 5 years, more of them had improved them more recently, so that there is this uptick in the trend of toilet improvement over time. And we think, again, that's partly probably due to another aspect of this project, which is adaptive programming, where we established a national brand right early on after this Nipo Tayari phase, where we got quick wins in terms of government involvement. But we established the brand of nyumba ni choo, and then under that umbrella, developed a number of additional kinds of refreshed messaging campaigns using different slogans that were appropriate for the phase of the program at that time. But our research activities also demonstrated a number of other important kinds of results, which I think establish quite solidly the nature of our success. So the first one was that by 2021, a survey showed that throughout the country, 97% of respondents in Tanzania had heard of the program, which I think is an astonishing level of reach. Most of the development partners will be looking up to that. Lastly, I would like to thank all the partners we have worked with. I think there are many who are here today. Maybe just to mention the Tanzania Police Force, the Crowds Media, Geopo, USAID, there was WaterAid, AMLEF, World Vision. There are many. But for all those partners who were here, I would like to say thank you very much for making it happen. This was not going to be possible without your support. Lastly but not least is the team which has worked day and night to make this happen at this time. I will say thank you to the team which was involved in the organization. You may think it's only Project Clear, but sometimes Project Clear has an extended hand to other organizations. So I will just say thank you to the team. I've said last but not least. Can I have a last but last? Because for us to be here, I would like to thank God who has enabled us, enabled good health for each one of us, and made sure that you drove all the way to this place safely so that you be part and parcel of this event today. I would say thank you, God, and thank you, everybody. Thank you.
Sisi ni kizazi kipya, hatuchukulii poa. Nyumba ni choo. Tumetoka mbali sisi, ngoja nikwambie. Hello, everybody. It's with great pleasure that I speak to you today, although I'm sorry that it's at a distance. I'm really happy to be able to talk a little bit about Project Clear, which in my view is the most innovative and successful project I've ever been involved with in my entire career. I think it's been successful for a variety of reasons, among them being these, that we were very concerned from the very beginning to actively involve government officials in supporting the program and got their commitments early on. Another was the fact that we used mass media, which obviously can reach scale, but is typically considered quite weak. So to alleviate that problem, we used world-class creative professionals and innovative techniques like real-world TV shows, reality TV, if you will, but applied to sanitation. So toilet makeover shows, as well as a Kipanya Choni's show. We also had interactive road shows, which were, again, quite different from the traditional ones, where, again, government officials were involved, and we had these innovative, what we call emo demos, or emotional demonstrations, like the flag-raising ceremony that we'll learn more about today, as well as using famous celebrities. All of these activities and components were designed using behavioral science, in particular approach that I've been leading for the past few years, behavioral-centered design. And we think that the theory-led process of intervention development is very important in achieving this kinds of success. Here's an example of the kind of success that we've been able to show. One of our research studies showed that of people who had improved their toilets over the past 5 years, more of them had improved them more recently, so that there is this uptick in the trend of toilet improvement over time. And we think, again, that's partly probably due to another aspect of this project, which is adaptive programming, where we established a national brand right early on after this Nipo Tayari phase, where we got quick wins in terms of government involvement. But we established the brand of Nyumba ni choo, and then under that umbrella, developed a number of additional kinds of refreshed messaging campaigns using different slogans that were appropriate for the phase of the program at that time. But our research activities also demonstrated a number of other important kinds of results, which I think establish quite solidly the nature of our success. So the first one was that by 2021, a survey showed that throughout the country, 97% of respondents in Tanzania had heard of the program, which I think is an astonishing level of reach and penetration for a program of this kind. A process evaluation showed that media, roadshows, and government activity all played significant roles, contributed to the fact that households were improving their toilets. So each of the components that we were very actively promoting were important and worked together to improve the rate of toilet improvement. And although, and as the previous graph showed, this trend was pre-existing, people were already improving their toilets. The rate at which they improved their toilets increased as a consequence of our program in the last 5 years. And in particular, we've showed in another study that comparing wards and regions where we had done the roadshows, that the places where we had gone with these on-ground activities, immediately afterwards, the rate at which toilets were improved increased again, so compared to where our program had not gone. So I think these are all important results that lead to an overall conclusion, which is, I think, a novel one for the WASH sector, because we've shown that theory-guided behavior change programs using governmental actors and creative media can achieve results in sanitation at scale and without subsidies. I think we may be the first program of its kind to show this, and
I think it's an important result for the sector. Anyway, I hope you enjoy the rest of your meeting, and thanks for your attention.